Quarterly business features the same premium rating. Can everyone hear me? I think so. Okay, good afternoon, everyone. So today we are going to focus on how to design qualitative research. This is a very important topic, I think, because you might have heard about qualitative and quantitative research. Today we are going to focus on qualitative research and what are the research designs in qualitative research. So we're going to learn qualitative research step by step in the coming sessions as well. So it is important to, like, before organizing our writing, it's important for us to know how to design qualitative research. So it is qualitative research, as you all know, it is very closely connected to social sciences and humanities because unlike the natural science or other sciences, qualitative research looks deep into the subject. Today, our contemporary sociology and humanities fields are seeking more qualitative oriented researchers than quantitative ones. So at the same time, we can't deny the importance of quantitative research as well. But today, qualitative research is very much focused in many of our fields. So who's going to translate? Ravinder? Yeah, අද මම කතා කරන්න යන්නේ qualitative research එකක් සම්බන්ධයෙන් lecture series එකේ ලාදී step by step කොහොමද qualitative research එකක් build up කරන්න කියලා මම දැන් කතා කරයි. අනිත් subjects වලට වඩා සාමාන්‍යයෙන් qualitative research එකක් social science කියන්නේ සමාජ විද්‍යාව සම්බන්ධව ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මොකද qualitative research එකක් අපි යොදාගන්නේ subject එකට නැත්නම් අපේ මාතෘකාවේ තියෙන දේවල් ඒක පිළිබඳව ගැඹුරු අධ්‍යයනයක් යොදන්න පුළුවන් qualitative research එකක් කරහා ඒකින්ද qualitative research එකක් social sciences and humanities කියන සමාජ විද්‍යාවේදී ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. Yeah, thank you. So what are the subjects today? We are going to like the contents of the today's session. We are going to see that. I think everyone can see the screen. Yeah, today's contents, we have a little warming up exercise as usual. And then we will look into what is qualitative research. And then we are going for the characteristics of qualitative research. And then what are the benefits of qualitative research. This is going to be a small work, group work. And then we are going to talk about the 5 kinds of qualitative research. There are several kinds of qualitative research, but 5 important categories of qualitative research are there. So today we are going to discuss about that. And then how to structure qualitative research, that we are going to see. And if the time permits, we will do a mind map group work and then conclusion. These are the contents for today. Yeah. අද මම කතා කරන්න යන්නේ මුලින්ම warm up session එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව මොකක්ද qualitative research කියන්නේ? qualitative research එකේ තියෙන ගුණාංග, qualitative research එකේ තියෙන වැදගත්කම සහ අපිට තියෙන වාසි මේක group work එකක් කරලා ඉදිරිපත් කරන්න නිසා ඊට අමතරව qualitative research වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. ඒවායින් මූලික වර්ග 5ක් ගැන කතා කරන්න යනවා. ඊට අමතරව qualitative research එකක් build up කරන්නේ නැත්නම් ගොඩනගන්නේ කොහොමද? ඊට අමතරව ගිය සතියේ අපි කතා කරේ මයින්ඩ් මැප් නැත්නම් චිත්ත සැලසුම් සම්බන්ධයෙන් group work එකක් වගේම අවස්ථාවේදී මේ සියල්ලම සාරාංශගත කරන්න මම දැන් සූදානම්. Yeah, so the warm up exercise today. Today I thought of warming up exercise quite differently. So we are going to do a small simple activity in which we will connect to the things we often neglect in life, or the things we don't take seriously. So
as I instruct you, if the translation can follow, it will be easy, I think. So first thing, I need you all to like put down your pens and everything and be like mindful and be ready for this exercise. Yeah, Kavidya. මේ warm up session එක කරන්න ඔයාලගේ සහයෝගය ඉන්න මුලින්ම ඔයාලගේ කන්සල්ට් පැන් පැත්තකින් කියලා මේකට හරි අවධානය දීලා රිලැක්ස් වෙන්න. Yes, first thing, close your eyes. මුලින්ම ඔයාලගේ උත්සාහ ගන්න. Yeah, take a deep breath in and then breathe out. හොඳට ගැඹුරු හුස්මක් අරගෙන ඒ හුස්ම හිත පිට කරන්න. Again, you take a deep breath in and then breathe out. ආයෙත් හොඳට ගැඹුරු හුස්මක් අරගෙන ඒ හුස්ම පිට කරන්න. Now open your eyes. දැන් හිමීට අත්හරින්න. Just look for a thing around you that you didn't notice before. Like, it can be a crack on the wall or a small scribbling around you, something you didn't notice before. Just look for something that you normally don't see. Maybe a spider, on the wall, something will be there, like which you have not noticed. Look for a thing that normally you would not see. දැන් හිමීට වටපිට බලලා මීට කලින් ඔයාගේ අවධානයට ලක් වෙච්ච නැති දෙයක් බලන්න. ඒක පිටියක සිදුරක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් පිටියක සැපෙක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් වෙන කිසිම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට මීට කලින් අවධානයට ලක් නොවෙච්ච දෙයක් පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්න. Okay, you might have seen something. Just keep that in mind. We will discuss after the whole exercise finishes. Right? Okay. So again, close your eyes. Take a deep breath. And then breathe out. මේක ගැන දැන් ඔයාලා අවධානයට ගත දේ හිමම තියාගන්න. අපි අන්තිමට කතා කරමු. ආයෙත් ඇස් දෙක පියාගෙන ගැඹුරු හුස්මක් අරගෙන පිට කරන්න. ආයෙත් ගැඹුරු හුස්මක් අරගෙන පිට කරන්න. Okay, you are again closing your eyes and taking a deep breath in and then breathing out. So what can you hear at this moment? What are the sounds you can hear? Just listen to the sounds around you. මේ වෙලාවේ මොනවාද ඔයාලට ඇහෙන්නේ? ඔයාගේ වටපිටාවේ මේ වෙලාවේ ඇහෙන දේවල් පිළිබඳව අවධානය යොමු. It can be any sound. Whatever you hear, you can just keep that in mind. And then again, you keep the eyes closed and breathe in and breathe out. And what are the smells you can sense? Are there any smells around you? It can be a bad smell, good smell, or a neutral one, but there are smells around you. Maybe the smell of your book, your dress, and the smell surrounding you. Can you feel any smell? පාටේ අදිච්චේ සවුන්ඩ් එක මතක තියාගන්න. දැන් ආපහු ඇස්සහගෙන ඔයා බලන්න ඔයාලට මොනවද සියයට Kavidya, I think when you talk, it's breaking. I don't know, it's your connection or is it clear for others? I'm not sure. Can you hear me properly, sir? For me, it's breaking, but for others, I don't know. අනිත් අයට කොහොමද? ඇහෙනවද? ශිරාණිට ඇහෙනවද? ඇහෙනවා සර් මට ඇහෙනවා. Then okay, go ahead. Go ahead. ඔයාලා දැන් මොනවද ඔයාලගේ දැන් ගඳ සුවඳ මොනවා හරි වෙන එක හොඳ සුවඳක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නරක අනවශ්‍ය සුවඳක් වෙන්න පුළුවන්.
මොනවාද ඔයාලට දැනෙන සුවඳ? ඔයාගේ පොතක සුවඳක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ඔයාගේ ඇඳුමේ සුවඳ වෙන්න පුළුවන්. ඒ සුවඳ කෙරෙහි ඔයාගේ අවධානය යොමු කරන්න. Yes. Now again, close your eyes and feel something around you without opening your eyes. Feel something around. It can be the dress you're wearing, or a teacup, or your table. Just feel it with your hands. දැන් ආයෙත් ඇස් වහගන්න. ඇස් වහගෙන ඔයාට මොනවද දැනෙන්නේ කියලා බලන්න. ඒක ආයෙත් නඳුම වෙන්න පුළුවන්. ටේක් ඔෆ් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා ඉඳගෙන ඉන්න ඩෙස්ක් එක වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට දැනෙන දේ ගැන අවධානය යොමු කරන්න. Okay, now you can start sharing. Like in the first exercise, what did you see? හරි. දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ අත්දැකීම් බෙදා ගන්න. පළවෙනි එක්සර්සයිස් එකේදී ඔයාලා මොනවද දැක්කේ? Yes, you have to express, like what did you like actually see when you close your eyes, and then you when you open your eyes, the first thing or the things you saw. Can anyone talk about that? You can express in your own language. Mr. Ashrof, can you express your ideas? I saw a lizard in the corner. Okay, lizard. Champika? So did you see that before? No, Shirani, Champika. මේ good evening මට Good evening. ඒ විලාවේ මතකෙට ආවේ සහ එකපාරට එහෙම දැනුනේ මේ මිඳුලේ අපේ ගෙදර මිඳුලේ අඹ ගහක් තියෙනවා හැබැයි මම වාඩිලා ඉන්න තැනට පේන්නේ නැහැ නමුත් ඇස් දෙක වහගෙන ඉන්නකොට මට ඒක තමයි එකපාරට හිතේ මේ වුනේ ඒ කියන්නේ දැන් අඹ පුංචි ගෙඩි හැදිලා තියෙනවා ගයි ඒක තමයි මගේ Okay. මනසට ආවේ Okay, that's a nice different point of view. Yeah. Others? You can just share, like this is not a difficult or complex thing. Whatever you saw, you just share it. Herat මොකද්ද share කරන්න තියෙන්නේ? Erasure? Erasure කියන එක ඇහෙන්නේ නෑ. Erasure translation ඇහෙනවද? The second exercise. නැවත කියන්න erasure? සර් මම බාහිකේ හිනාව වගේ දැක්කේ. බබාගේ? ඔව්. right. ඔයාට Okay. මේ translation එක ඇහෙනවද ඔයාට? ඔව් සර් ටිකක් මේ සමහර වෙලාවට විතරක් අපහැදිලි බවක් දැනෙනවා. නිකන් අර දෝංකාර මොනාරි ගැටලු ඒ පොඩි ඒවා තියෙන්න පුළුවන්. මොනාරි ගැටලු තියෙනවා නම් කියන්න. හරි සර්. So second exercise we did, it's about the sounds you heard.
while closing your eyes? What are the sounds you heard? දෙවැනි ක්‍රියාකාරකමේදී අපි කතා කරේ ඔයාලට ඇහිච්ච ශබ්ද පිළිබඳව. එතකොට ඔයාලට ඇහුණ ශබ්ද මොනවාද ඔයාලගේ ඇස් වහගෙන ඉද්දි? ප්‍රවීන්‍ය ඔයාගේ sounds දැන් ගොඩක් improve වෙලා තියෙනවා. මොකක් හරි ඔයා දැන් වෙනසක් කළා නම් ඒක ගොඩක් හොඳයි. Okay, sir. Yeah. මැඩම් මට මම ඒ ඇස් අහගෙන ඉන්න වෙලාවේ අපි ගෙදර තියෙන්නේ මේන් රෝඩ් එකක් ළඟ මට ඇහුණා ලොකු වාහන සද්දයක්. ඒ කියන්නේ නිතර වාහන යනවා පාරේ. වාහන සද්ද තමයි මට ඇහුනේ. Okay, good. Anyone else? I had a whistling of the pressure cooker. Okay. Lunch is being cooked then. Okay, good. Yeah, still not 10. We also feel hungry now. Yeah, that's an interesting thing. Yeah. For us, still it's morning, 9:30 something. Yeah. Others, what did you hear? Shirani and Hera. අන්තිමගේ sounds අපිට connect වෙන්නේ නැත්තේ ඇයි ඒ? මොනාරි sounds ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් message කරන්න. Yeah. So anyone else you want to share anything? ඉරානි සර් මම ඉන්නේ එළියේ මට ඇහෙනවද සර්? ඔව් ඇහෙනවා. මම ඉන්නේ එළියේ මට ඇහුනේ සත්තුන්ගේ සත්. Okay. That's good. Herath? ඉන්නේ සර් ඒ නිසා. කිම්බමිල් එකක මේ ගේට එහා පැත්තේ තියෙන එකේ මැෂින් එක ලී ගාන සද්දයක් තමයි ඇහෙන්නේ. Okay. Good things. These sounds usually like, when you are like, you don't just not when you don't close your eyes and when you're focusing on something, usually we don't hear these sounds. But when you like close your eyes and focus and search for a sound, these sounds we hear. So that's the difference. So I asked you to next thing I asked you to close your eyes and feel something around you. Sorry, smell something around you. What are the smells you could smell at that time? තුන්වෙනි ක්‍රියාකාරකමේදී අපි කතා කරේ ඔයාලට දැනෙන ගඳ හරි සුවඳ හරි මොනවා හරි දෙයක් සම්බන්ධයෙන් මොනවාද ඔයාලට දැනුනේ? I smell the jasmine flowers bloomed here, so I could smell that. So you have a jasmine creeper. Okay, that's good. Interesting. What are the other smells? Pika? Oh, Shirani? සර් මම ඉන්නේ එළියේ මදුරුව විදින නිසා සිදාලේප ගාගෙන ඉන්න වත් කකුල් වල ඒ සුවඳ තමයි මට දැනුනේ. Siddhalep. Yeah, that's interesting. Yeah. Others? මැඩම් මම මේ කෙසෙල් ගෙඩියක් නෑවා. මට කෙසෙල් ගෙඩි සුවඳ තමයි දැනෙන්නේ. හේරත් හාල්මැස්ස වගේ තෙල් දානවා ඒක තමයි දැන්ට දැනෙන්නේ. බඩගිනි අවශ්‍යනෝනේ වල. Yeah, I think everyone is getting hungry now. Yeah. Okay. මම පුරුද්දක් විදිහට හැමදාම ගෙවල් ඇස් කරලා බයෝක්ලීන් එක දාලා ගෙවල් මූව් කරනවා. අද වෙලා ගියා ටිකක් ඒ නිසා දැන් තමයි ක්ලීන් කරේ. දැන් ඒ සුවඳ විතරයි ආවේ මට. Okay. That's interesting. So I asked you to feel something around you.
And what did you feel? Closing your eyes to and to feel something. What are the things you feel? අන්තිම එක්සර්සයිස් එකේදී අපි කතා කරේ අපිට දැනෙච්ච දේවල් සම්බන්ධයෙන් මොනවාද ඔයාලට දැනුනේ ඔයාලා අත් වහගෙන ඉඳි. මම ඉන්න පැත්තට දැන් වහින්න ගොඩාක් ළඟයි මැඩම්. ඒ නිසා මට දැනුනේ ලොකු රස්නයක්. මේ වෙලාවේ ලොකු රස්නයක් තියෙනවා. තව චුට්ට වෙලාවකින් වහී. ඒ නිසා ලොකු රස්නයක් දැන්. Did you feel anything with your hands or fingers? ඔයාගේ අත් වලින් නැත්නම් ඇඟිලි වලින් මොනවා හරි ඔයාලට දැනුණාද? නෑ එහෙම විශේෂ දෙයක් නෑ. Yeah. Others? Yes, Herath? අහින්න ආසන්නව තියෙන්නේ මේ සුළඟත් එක්ක පොඩි සීතලක් එක්ක මේ ඇඟේ හිරිගඩු පිපෙන ගතියක් තියෙනවා. Okay. Others? Do you feel anything? Others? Erasure. You can start the lesson soon. Yeah. So, you see, these are some simple exercises that we do, but these are very powerful. I wanted to connect this to what we are learning today. That's why I did this. Now when I say that, when you close your eyes, you hear things that you don't usually hear. And when you close your eyes and feel something, when I meant feeling, I meant feeling with your fingers. So you feel things that you don't usually feel. So you look at the world from a different angle. So that is the exact difference between a qualitative and quantitative research. Seeing things from a different perspective, from a micro perspective, it gives a different, view of the world. So as researchers, it is important, we be mindful and we be connected to the small things, and we be in a place where we can feel, see, and hear things that we don't usually hear. So that is an important quality that, we have to develop within ourselves as researchers, as qualitative researchers, importantly. So the activities or the things we practice today, actually, these are used in therapies like art therapy and other therapies. But I connected this to the subject we are learning today because it's important that we be mindful and we see the world from a different angle. Kavindya? Yes, ma'am. අද අපි කතා කරපු දේවල් ගොඩක් simple. හැබැයි ඒවා ගොඩක් බලවත් powerful. මොකද අද lesson එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා මේ දේවල්. සාමාන්‍යයෙන් මේ දේවල් අපේ වටපිටාවේ මීට කලින් තිබ්බා සමහරවිට අපිට ඇහුණා. නමුත් අර අපි ඇස් වහගෙන focus කරාවට පස්සේ තමයි අපිට මේවා අපේ ඔළුවට ආවේ. එතකොට මේ හරහා අපිට අපි ලෝකයේ දකින විදිහ වෙනස් ආකාරයකින් බලන්න පුළුවන්. එතකොට මේවා තමයි අපි වැඩි දියුණු කරගන්න ඕනේ අපේ qualities නැත්නම් ගුණාංග අපි රිසර්ච් කෙනෙක් විදිහට. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ දේවල් මනෝවිද්‍යාවේ එක තෙරපිස් වලට යොදා ගන්නවා. නමුත් අද පාඩමේදී මම මේවා යොදාගත්තේ අපිට රිසර්ච් කෙනෙක් විදිහට මේවා වැදගත් වෙන නිසා. Yeah. So, what is qualitative research? You might have already been very familiar with this term, qualitative research and quantitative research.
So qualitative research, we are going to discuss about this in detail, but to give a simple or not very complex definition, I've chosen Creswell's definitions. Qualitative research is an inquiry process of understanding based on distinct methodological traditions of inquiry that explore a social or human problem. To say in simple terms, qualitative research is a very creative and a very interpretive kind of research. So the researcher does not leave the field with mountains of data and sit and then quickly start writing the research. The researcher becomes inseparable from his research. He becomes the part of his research. And much thinking and, expressive writing is needed for a qualitative researcher. To do a good qualitative research, you have to, immerse yourself fully into the research. You become a part of research. You can't separate your research from yourself. You become very drawn to the research, and it's not like you go to the field, collect data, come and analyze and write, and that's it, finished. That is quantitative research. But qualitative researcher becomes, affiliated with the subjects or the interviewers. You are talking, and you be part of the community, and you become inseparable. And it's a very creative way of, exploring things or researching things. Kavilya? සාමාන්‍යයෙන් quantitative research එකකදී වෙන්නේ අපි යනවා question එකක් දෙනවා data collect කරනවා ඒවා analyze කරනවා එතනින් ඉවරයි. හැබැයි qualitative research එකක් කියන්නේ අපේ theory එකේ පදනම වෙන නිරීක්ෂණයක්. එතකොට මේවා ගොඩක් creative විදිහට තමයි නිර්මාණය වෙන්නේ. ඊට අමතරව research ඒ කියන්නේ පරීක්ෂණය කරන කෙනායි මේ පරීක්ෂණය මේ දෙකේ වෙනසක් වෙන්නේ නෑ. යාලා inseparable ඒ කියන්නේ වෙන් කරන්න බෑ. අපි රිසර්ච් කෙනෙක් විදිහට අපේ සබ්ජෙක්ට් එකක් එක්ක බද්ධ වෙලා තමයි මේ රිසර්ච් එක කරන්නේ. එතකොට අපි මේ රිසර්ච් එකේ මේ data collect කරද්දී qualitative research එකක් කරද්දී ඒ ප්‍රජාවගේ community එකේ අපිත් කොටස්කාරයෙක් වෙනවා. අපිත් මේ රිසර්ච් එකට සම්බන්ධ පාර්ශ්වකාරියෙක් වෙනවා. ඒක තමයි මේ qualitative research එකේ තියෙන එක්තරා ගුණාංගයක් වෙන්නේ. Yeah, so we can frame qualitative research as the opposite of quantitative research. So you can see the difference in the words itself, quality and quantity, right? So usually the quantitative research, which uses numerical data, numbers, and then usually it is used to identify large-scale trends, and statistical procedures are involved in the quantitative research. So usually it is used to determine causal or correlative relationship between variables. So it is more about numbers, and the problem is a large-scale issue. So qualitative research, it typically focuses on micro-level social issues, and it talks about everyday life. And on the other hand, as I said before, quantitative research focuses on larger trends. To put this in simple terms, when we think about, let's say, Sri Lanka's economic crisis. We all know that Sri Lanka is on the verge of economic crisis. So, how it affects its people, how the economic crisis affects its people. If you do a research on that, that becomes a quantitative research. But how it affects your next door three-wheel driver, let's say, if we take that aspect, it becomes a qualitative research. I hope that you can understand the difference. When we see from the macro level, it becomes we analyze and we try to find out
through the quantities. But when you talk about the three-wheel driver who is affected by the economic crisis, you have to talk to him. You will know about his family and how his day-to-day earnings are, stuff like that. You go into that person deeply, and that becomes a qualitative research. But when you talk about the problem in large scale, you will say, okay, numbers, this much people are they are suffering, this much people are under the poverty line, things like that. So it's all about quantity. So quality means you go into that person, and from that person's view you try to understand the problem. So that's the basic difference between the qualitative and quantitative research. Kavindya? yes, quantitative and qualitative research වල වෙනස්කම් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් quantitative research එකක් ගත්තහම ඒක numerical. ඒ කියන්නේ සංඛ්‍යාත්මක දේවල් එක තමයි හැම වෙලෙම ගණනය කරන්නේ. හැම වෙලෙම අපි අංක යොදාගෙන numbers යොදාගෙන තමයි මේ quantitative research එකක් කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් quantitative research එකක් ගත්තහම ඒක අපි සිද්ධ කරන්නේ larger scale, කියන්නේ මහා පරිමාණයෙන් දේවල් වලට තමයි අපි quantitative research එකක් යොදාගන්නේ. නමුත් qualitative research එකක් ගත්තහම ඒක අපි කුඩා පරිමාණයේ දේවල් වලට තමයි යොදාගන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපේ ජීවිතයේ එදිනෙදා ජීවිතය හා ගැටළු සම්බන්ධව qualitative research එකක් අපිට වඩාත් ප්‍රායෝගික වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපි දන්නවා ලංකාවේ ආර්ථික අවපාතයක් තිබ්බා. එතකොට ඔයාලා රිසර්ච් කෙනෙක් විදිහට ලංකාවේ ආර්ථික අවපාතය කොහොමද මිනිස්සුන්ට බලපෑවේ කියලා මේ ලොකු රිසර්ච් ටොපික් එකක් යටතේ කරොත් ඔයාලට quantitative research එකකට යන්න පුළුවන්. මොකද ඒකේ numbers data අරගෙන ඔයාලට analyze කරලා පෙන්නන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලගේ අල්ලපු ගෙදරින් කෙනාට කොහොමද මේ ආර්ථික අවපාතය බලපෑවේ කියලා බලුවොත් ඔයාලට qualitative research එකකට යන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ අදාළ පුද්ගලයෙක් කතා කරලා ඒ දේවල් එයාලගේ perspective එකෙන් බලලා තමයි analyze කරන්නේ. එතකොට අපි conclusion එකක් විදිහට ගත්තොත් quantitative research එකක් ගන්නේ මහා පරිමාණීය දේවල් සිදු කරන්න. ඒවා සංඛ්‍යා එක්ක තමයි හැම වෙලේම ගණනය කරන්නේ. නමුත් qualitative research එකක් ගත්තොත් ඒවා කුඩා පරිමාණයේ අපේ එදිනෙදා ජීවිතයේ ගැටළු වගේම අපිට ඒ subject එකේ in detail කියන්නේ ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කරන්න තමයි qualitative research එකක් අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකවල මේ දෙක තමයි quantitative සහ qualitative research කියන මේ දෙකගේ අතර තියෙන වෙනස්කම. Yeah. So usually if you are a numbers person, or if you are a very logical person, if you like things like mathematics and statistics, the chances are you are more interested to do a quantitative research. So if you are a creative person, and if you like to see things from the grassroots level, or from the level of the person who is expressing that, the chances are you are more into qualitative research. So if you like numbers, definitely you will like quantitative research. But if you like, if you are a different, if you don't like numbers and you want to look at things with quality, you will like qualitative research. So both of these methods are okay. It can cater different type of interest of different researchers. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා ගොඩක් numbers එක ගණනය කරන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔයා ගොඩක් වෙලාවල් වලට quantitative research එකක් තෝරගන්න එකේ ප්‍රවණතාවය වැඩි. හැබැයි creative කෙනෙක් නම් ඔයා තව කෙනෙක්ගේ හැඟීමකින් එයාලගේ ප්‍රශ්න දිහා බලනවා නම් කුඩා පරිමාණයෙන් සාමාන්‍යයෙන් එයාලගේ perspective එකකින් එයාලගේ ප්‍රශ්න දිහා බලනවා නම් ඔයා qualitative research type එක තෝරගන්න ප්‍රවණතාවය වැඩි. ඒ කොහොම වුණත් මේ types දෙකම research වල යොදා ගන්නවා. හැබැයි එක එක්කෙනාගේ research interest එක මත තමයි මේ qualitative ද quantitative ද කියන එක depend වෙන්නේ. Yeah, actually, when you choose a method, personally, what you like is important. At the same time, it depends on the research topic as well.
So it depends on the topic, the person, and what you are doing. That's the thing, right? සාමාන්‍යයෙන් මේක ඩිපෙන්ඩින් නැත්නම් මේක රඳා පවතින්නේ රිසර්ච් එක ඒකේ ටොපික් එක ඒ කියන්නේ ඒකේ මාතෘකාව මත සහ අපි ඒක කරන්නේ කොහොමද කියන එක මත. Yes, and also there is a method called mixed method, which uses both methods. So I think you can find these research methods and the research design based on this in many books, and you can refer to them. And in our upcoming lectures, we'll be like discussing about certain things as well. So here, I have, separated the different aspects or the characteristics of quantitative and qualitative research. So as you can see, quantitative research uses numbers and statistics, while the qualitative research uses descriptions and observations. Kavindya, you can translate as I go, then it will be easier, I think. Yeah. සාමාන්‍යයෙන් quantitative research වල අපි අර කතා කරා වගේ numbers තමයි යොදාගන්නේ numbers සංඛ්‍යාන තමයි සාමාන්‍යයෙන් යොදාගන්නේ. හැබැයි qualitative වලදී අපි ගොඩාක් වෙලාවල් වලට ඒක description එක කියන්නේ ඡේදයේ ආකාරයෙන් තමයි observations අපි බලලා ඒ දිහා ගන්න idea එක මත තමයි මේවා depend වෙන්නේ. Yeah. So the second point characteristic is data can be measured accurately. Very accurately, we can measure the data in quantitative research, while in the qualitative research, data cannot be, can be observed, but not, measured. Quantitative data research එකේදී සාමාන්‍යයෙන් අපිට ගන්න data නිවැරදිව අපිට measure කරන්න පුළුවන්. හැබැයි qualitative data නිවැරදිව අපිට measure කරන්න බෑ. මොකද අපි ඒවා observation එක මත අපි ඒ බලලා තමයි ඒ data අපි ලබා ගන්නේ. Yeah, quantitative research is objective and qualitative research is subjective. I don't know the exact word for this in Sinhala. Objective and subjective. Objective means අරමුණුගත. එතකොට quantitative data සාමාන්‍යයෙන් අපේ අරමුණුගත තමයි සාමාන්‍යයෙන් connect වෙන්නේ. Subjective ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් ආත්මීය සහ වාස්තවිකයි. වගේ අදහසක් තමයි එන්නේ. මොකද අර මැඩම් කිව්වා වගේ අපි qualitative data වලදී ඒ පුද්ගලයාගේ සපත්තුවේ බහැලා තමයි අපි මේ data ලබා ගන්න. එතකොට ඒක ආත්මීය වගේ කියන්නේ අපිට related වෙනවා. මොකද මේ qualitative research එකදී අපිව වෙන් කරන්න බැරි නිසා. නමුත් quantitative වලදී ඒවා සාමාන්‍යයෙන් අරමුණුගතව තමයි ඉදිරිපත් කරන්නේ. Yeah. So in quantitative research, we can uncover measurable data to formulate a research. But in the qualitative research, it helps to understand the underlying reasons. So here we said measurable data. We can use measurable data to formulate, but in the qualitative research, it helps to understand the underlying reasons. And, underlying, you can see that underlying reasons, opinions, and motivations. So if we are researching a problem, we can understand, let's take Sri Lanka's economic crisis, we are not only talking about numbers, and we are talking about what is the reason behind all this, and what are the opinion of people and stuff like that. So in quantitative research, it uncovers measurable data to formulate theories and facts, and it focuses on patterns, occurring patterns and stuff. Yeah. Quantitative research data එක සාමාන්‍යයෙන් අපි අනාවරණය කරගන්නේ මැනිය හැකි දේවල් ඒ කියන්නේ වෙන්න පුළුවන් theories නැත්නම් මොනවාරි patterns වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි qualitative research එකදී අපි අපිට උදව් කරනවා ඒක තේරුම් ගන්න ඒ අපේ research topic එක යටතේ අපිට නොපෙනෙන ඒ සඳහා බලපාන හේතු වගේ දේවල්.
Yeah. So mainly quantitative research uses hypothesis, while qualitative research, it can either use hypothesis or research questions. Kavindya, I think you're on mute. සාමාන්‍යයෙන් quantitative වලදී අපිට hypothesis ඒ කියන්නේ උපකල්පනයන් යොදා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි qualitative data වලදී අපිට උපකල්පනයන් වගේම research questions ඒ සමීක්ෂණයට අදාළව ප්‍රශ්න යොදා ගන්න පුළුවන්. Yeah, because when you have a research question, you can't always promise in the qualitative research that you will find the answer you would like to find. So it will be a very open question, and sometimes research will answer the question, or sometimes it will not answer the question, but that is okay in qualitative research. But in the quantitative research, you will use a hypothesis, and the answer will come either yes or no. Yeah. quantitative research එකක් කරද්දී අපි යොදා ගන්න මේ hypothesis උපකල්පනයන් හරහා අපිට අවසානයේදී ඔව් හෝ නැහැ කියන අපේ උපකල්පනයන්ට පක්ෂද නැද්ද කියලා අපිට උත්තරයක් ලැබෙන්න පුළුවන්. හැබැයි qualitative research වලදී එහෙම නැහැ. සමහර වෙලාවට අපිට ලැබෙන answer එකට අපි අකමැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නමුත් research questions open ended. ඒ කියන්නේ ඔව් හෝ නැහැ නෙවෙයි විවිධාකාර පිළිතුරු qualitative research methodology එකක් යටතේ අපිට ලැබෙන්න පුළුවන්. quantitative එකේදී අපේ උපකල්පන වලට ඔව් හෝ නැහැ යන පිළිතුරු දෙකකින් එකක් ලැබෙනවා. Yeah. And also in quantitative research, the data collection methods are highly structured. You will have a form which is structured, and then you will know yes or no answers, and it is very much structured. You will not be able to change it. It's very much structured. While in the qualitative research, data collection methods are usually semi-structured or unstructured. And as you do the research, the data collection methods also can evolve and change. So that's the beauty or the nature of qualitative research. quantitative research වලදී අපි data අපි data එකතු කරගන්න ක්‍රම methods ගොඩක් වෙලාවලට ව්‍යුහගතයි. Right? Not all හැම වෙලෙම වගේ ඒවා ව්‍යුහගතයි. නමුත් qualitative ගත්තාම අපි data collect කරන method ආර්ධ ව්‍යුහගතයි නැත්නම් ව්‍යුහගත වෙන්නේ නැහැ. ඒකට මේක තමයි qualitative research වල තියෙන වැදගත්කම මේ දෙක compare කරද්දී. Yeah. So other main distinction is the quantitative research, the sample population is usually large, while the sample population is small in qualitative research. And in qualitative research, you can take only one person as a sample and go deep down. You can tell your own story, and then it can become a qualitative research. Or you can tell a story about someone and then it can become a research. So that is different and very much opposed to the idea of quantitative research. So in quantitative research, for certain things, you have to have a sample population size. So, you can't do you are dealing with numbers and statistics. So you can't just take a small sample and, apply to the whole population. So they have kind of scientific methods there. But in the qualitative research, the sample population, you don't need to there is no minimum or maximum amount of sample. So that is the main difference there. අනිත් වැදගත්ම වෙනස තමයි මේ research methods දෙකේ quantitative research වලදී sample population ඒ කියන්නේ අපි අපේ research එකට යොදා ගන්නා ප්‍රමාණය ගොඩක් ලොකුයි. එතකොට ඒකේ size එක වැඩි. එතකොට සමහර වෙලාවට විද්‍යාත්මක ක්‍රමාදී යොදා ගැනීමෙන් තමයි අපිට මේ sample එක ගන්න වෙන්නේ. නමුත් qualitative research එකදී අපේ sample එක හරිම කුඩායි. ඒක සමහර වෙලාවට ඔයා වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ඔයා දන්න කෙනෙක්වත් වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ එක්කෙනෙක් මත හරි පදනම් වෙලා අපිට මේ research එක කරන්න පුළුවන්. හොඳම උදාහරණය තමයි මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ ලංකාවේ ආර්ථික අවපාතය
අපිට ඒක ඔබ්ජෙක්ටිව් වයිස් ගන්න නම් විශාල ප්‍රමාණයක් අරගෙන අපිට ගන්න වෙනවා. මොකද කුඩා ප්‍රමාණයක් ඉද්දී අපි දන්නේ නැහැ ඒක මුළු සමස්ත ජනගහනයේම අයිඩියා එකද නැත්නම් සමස්ත ජනගහනයටම බලපාන්නේ කොහොමද කියන එක. හැබැයි ක්වොලිටේටිව් එකේදී ඔයාලගේ අල්ලපු ගෙදර කෙනා කියනවා ඩේටා කලෙක්ට් කරගෙන රිසර්ච් එක ගොඩනගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේ quantitative qualitative research methodologies වල තියෙන ප්‍රධානම වෙනස්කම. population එක නැත්නම් sample එක. So I hope that you understood the difference between quantitative and qualitative research. Do you have any questions or is everything very clear to you? මේවා තමයි වෙනස්කම්. ඔයාලට මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවද කියලා මම අහනවා. Or is it clear to you? And what type of, and also what type of research personally you like? සහ ඊට අමතරව ඔයාලා පෞද්ගලිකවම මොන ටයිප් එකේ රිසර්ච් එකකට කැමති quantitative ද qualitative ද? මම හිතන්නේ මේ post graduate diploma ඉන්න අයට කරන්න තියෙනවා මේ case study ඒ කියන්නේ මේ case එකක් තෝරාගන්න තියෙනවා violence ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන් girls-ලාට විරුද්ධව තිබුණ නැතකදී violence ගොඩක් සිද්ධ වුණා මරණයටපත් වුණා ළමයි අන්නේ ඒවා එකක් තෝරගන්න ඕන මම ඒ මාතෘකා ලිස්ට් එක දෙනවා ඒක බේස් කරගෙන අපි මම හිතන්නේ ගොඩක් එයාට qualitative ලියන්න වෙයි අනිත් කීප දෙනෙක් ඉන්නවා එයාලට research proposal එකක් develop කරන්න තියෙන්නේ ඒ research proposal එක qualitative hari quantitative hari develop කරන්න පුළුවන්. So anyone want to express anything because we learned about the difference, the main characteristics of quantitative and qualitative research. Like personally, are you interested to do qualitative or quantitative, or is there anything that you don't understand? If you express it, I will know about it. Otherwise, I don't know whether I delivered this properly and you understood it or not. ඔයාලට මේක තේරුණාද නැද්ද? එහෙම නැත්නම් වෙන මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් දැන් කියන්න. මොකද මම දන්නේ නැහැ ඔයාලට තේරුණාද නැද්ද කියලා. ඔයාලා පිළිතුරු දෙන්නේ නැති නිසා. මම හිතන්නේ මේ වෙලාවේ සාකච්ඡාව පටන් ගන්න post graduate මේ diploma කීප දෙනා මාතෘකා ටික එවන්නම් කීපයක් මෑතකදී මේ මරණයටපත් වුණා ඒ වගේම මේ විවිධ ලිංගික හිංසනයන් නිසා ගොඩක් මරණයටපත් වුණාගේ කේස් එකක් තමයි ඔයාලා තෝරගන්න ඕන ඊට පස්සේ මේ සතියෙන් සතිය අපි කතා කරන දේවල් ඇප්ලයි කරමින් මේ කේස් එක අවසානයේ ඒක නැත්නම් විතර නැරේටිව් හරි කේස් ස්ටඩි හරි විදිහට ඒක තෝරගන්න පුළුවන්. දැන් අර රිසර්ච් කරන ස්ටුඩන්ට්ස්ලා තමන්ගේ මාතෘකාව යොදාගන්නේ quantitative ද qualitative ද කියන එක දැන් පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. බලන්න ඉරේෂාගෙන් පටන් ගන්න. ඉරේෂා ඉන්නවද? ඉන්නවා සර්. ඔයාගේ මේ අද දේශනයට සම්බන්ධ කරලා ඔයාගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කතා කරන්න මැඩම් එක. හරි සර්. මගේ පර්යේෂණ මාතෘකාව වෙන්නේ COVID-19 වෛරසය COVID-19 රෝගී දේශීය ආයුර්වේද වෛද්‍ය ක්‍රමවේද ආකර්ෂණය වීම කියන කාරණය.
එතකොට මම මේකෙදි පරීක්ෂණ ගැටලුව විදිහට නිර්මාණය කරගෙන තියෙනවා මැඩම්. බටහිර වෛද්‍ය ක්‍රමය සමාජයේ සමාජීය වශයෙන් ආර්ථික, දේශපාලනික, සංස්කෘතික, අධ්‍යාපනික ඒ හැම අතින්ම බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාවට ප්‍රධාන තැනක් හිමි කර දෙයිලා තියෙද්දිත් මේ COVID-19 වෛරසය මේ පාලනය කිරීම සඳහා දේශීය ආයුර්වේද රෝහල් ඍජුවම දායක වෙලා සාර්ථකව ප්‍රතිකාර කරනවා. ඉතින් ඒ සඳහා රෝගීන් කොහොමද ආකර්ෂණය වුනේ? ඇයි ආකර්ෂණය වුනේ කියන එක තමයි මම අධ්‍යයනය කරන්නේ. Is it එතකොට quantitative or qualitative? එතකොට මගේ පර්යේෂණ ගැටලුවට අනුව මම තෝරගෙන තියෙන්නේ qualitative. ඒ කියන්නේ ගුණාත්මක පර්යේෂණයක්. Okay. එතකොට ඒ ගුණාත්මක පර්යේෂණයේ යටතේදී මේ COVID-19 රෝගීන් සඳහා නේවාසික ප්‍රතිකාර දෙන්න ආයුර්වේද රෝහල් කීපයක්ම ස්ථාපනය කරා ශ්‍රී ලංකාව තුල. එහිදී මම කේස් ස්ටඩි තමයි ගුණාත්මක පර්යේෂණ ක්‍රමවේදය යටතේ තෝරගන්නේ. හේතුව තමයි මම අධ්‍යයනය කරන්නේ එක රෝහලක්. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ පළමුවෙන්ම ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර සඳහා ස්ථාපනය කරපු පල්ලිකැලේ ආයුර්වේද රෝහල තමයි අධ්‍යයනය කරන්නේ. Okay. ඒ ඇසුරින් තමයි සිද්ධි අධ්‍යයනයක් ගුණාත්මක පරීක්ෂණයන්තේ සිද්ධි අධ්‍යයනයක් තමයි මගේ පරීක්ෂණයේදී සිද්ධ වෙන්නේ. Okay. Yeah, that's good. We'll be discussing about the different research, designs like case studies, narrative research in other slides today. So we can discuss about it further. But that is a good proposal. I think overall, whatever you said is a good one, and it is very much focused. That's a good one. Others, does anyone want to share anything? එච්චර වැඩ කරලා නෑ රෆ් අයිඩියා එකක් තියෙන්නේ කාවින්ද ඔයාගේ රෆ් අයිඩියා එක ෂෙයා කරගන්න. මගේද සර්? ඔයා කරන්න හදන මේ රිසර්ච් එක කොයි වගේද කියලා වැඩ කරලා නෑනේ පටන් ගත්ත විතරයි මාතෘකාව විතරයි ඇත්තේ. නමුත් ඔයාට තියෙනවනේ යම් දෙයක් කතා කරන්න. Yes, ma'am. Actually, my topic is a study on issues and concerns of sexuality and reproduction of youngsters in Sri Lanka. As I thought the topic is larger, I thought of narrow it down. But, ma'am, I think for me, I can go with quantitative, isn't it, ma'am? So I didn't exactly get, your sound was dropping, Kavindya, but are you like asking that whether it's good to go for a qualitative or quantitative research? Yes, ma'am. Yes. Shall I repeat the topic Yeah, again? please. Yeah. A study on issues and concerns of sexuality and reproduction of youngsters in Sri Lanka. Yeah, okay. So this research topic, you can take this as quantitative or qualitative. It's up to you, but if you do a qualitative research, you can deep dive into the subject from the angle from an angle from the subject. But if you I don't know, it's up to you to choose the method. But I personally feel if it is subjective, you can talk about that, in a different angle and in a deep way. Yeah. If you are to do a quantitative, you have to have a sample size, and you have to employ quantitative methods. So if you are familiar with that and if you are interested in it, it's a different scenario. But it's up to you. Yeah, ma'am. Thank you. Yeah. So others, shall we move on to the other slide? Or you want to share anything? At least if you can say the research topic of yours, each one, we can think about it.
ඔයාලගේ රිසර්ච් ටොපික් තියෙනවා නම් ඒවා කිව්වොත් මඩම්ට පුළුවන් ඔයාලට හෙල්ප් එකක් දෙන්න. එතන ඉන්නවා මේ මුස්ලිම් කාන්තාවන් ගැන රිසර්ච් එකක් කරන්න මේ ශාකි can you මේ පුළුවන් ද ඔයාලට ඔයාගේ මාතෘකාව මැඩම් එක ෂෙයා කරන්න? Who is that? අවසර පුළුවන් මැඩම් මගේ පර්යේෂණ මාතෘකාව තමයි මේ කාන්තා අයිතිවාසිකම් ලාංකේය මුස්ලිම් කාන්තාව කෙරෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවාද කියන එක බලන එක. ඒකෙදි මම මේ තෝරගත්ත මෙතඩ් එක තමයි qualitative research method එක. Okay. So in that, have you like decided design like a case study or narrative, or still is it in the initial stages? මාතෘකාව තමයි යාගේ තියෙන්නේ තව පටන් ගන්න නැහැ ගැඹුරට. Yeah, okay. This is my specialized area as well, Sri Lankan Muslim women, because for my PhD also, like I'm doing a subject which is very much related to Sri Lankan Muslim women. So if you have like, if you need any guidance, you can always ask me. That's my subject, that main focal point of my research as well. So yeah. Thanks, and others you can like as we go through these slides and the lectures, you can like slowly design and then reframe and evaluate whatever you are doing now. And yeah, shall we go to the next slide? දැන් මේ chat එකේ වැටෙනවා අර post graduate students ලා තෝරගන්න ඕන ලියන්න තෝරගන්න ඕනේ ඒවා ගැන chat වල වැටෙනවා. මම ඒ list එක හදලා දෙන්නම්. කැමති අයට පුළුවන් ඔයින් එකක් තෝරගෙන දැනට ඔය TV එකේ පුවත්පත්වල තියෙන තොරතුරුත් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ එහෙම නැතිනම් එයාලා ගිහිල්ලා ඉන්ටෝ කරලා ඒ වගේ තොරතුරු එකතු කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේවා ගැන ලිවීමක් කරන්න. මේ වගේ එක මාතෘකාවක් post graduate diploma එකේ තෝරගන්න වෙනවා. Okay. හරි. So most of these are related to the sexual violence, right? Sexuality, violence related topics. Yeah. Okay. I think we can like in further lectures we can discuss about these things as well, and you can experiment things whatever we learned in the last 2 sessions, and especially mind map to do this, and then as we go forward we can discuss about the research topics further. So something came up to me, I'm like just sharing it with you. These days we are like in my PhD we are having another kind of a research practice course. It's going on for us, and then it's not the usual lectures and listening, it's just critically analyzing and discussing things like that. So in that we discussed about the importance of the working title. The title, it is the like when somebody reads your title, they should be able to like get an understanding about your whole research. Sometimes our topics are very long and it's kind of boring, and you have to like be able to like make a very nice, captivating, attractive topic. That is also important when you do a research. I just wanted to like, I just came up to me, then I just shared it. ඔයාලගේ රිසර්ච් කරද්දී ඔයාලගේ රිසර්ච් ටොපික්ස් වැදගත් වෙනවා ගොඩක්. මොකද ඔයාලගේ ටොපික්ස් ගොඩක් දිග නම් ඒවා බෝරින් නම් ඒක කියවන කෙනාවත් ඇට්‍රැක්ට් කරගන්නේ නැහැ.
හැබැයි ඔයාලගේ research topics short simple වගේම attractive ආකර්ෂණීය විදිහට තියෙනවා නම් ඒ research topic එකත් වැදගත් වෙනවා ඔයාලගේ research එකට. Yes. Okay, shall we go to the next slide? So we are going to discuss about the characteristics of qualitative research. In the previous slide, we saw the basic difference between quantitative and qualitative research. Here, we are going to discuss about what are the aspects or the characteristics of any qualitative research, so that like we're going to discuss it a little deeper than the previous slide, and we will at the end, if you have any questions, you can ask me. Kavindya? ඉස්සෙල්ලා අපි කතා කරේ quantitative සහ qualitative research අතර තියෙන වෙනස. මේ slide එකෙන් මම කතා කරන්න යන්නේ qualitative research එක තියෙන ගුණන්ද. Yeah. So the first thing is, here you can see natural setting. Natural setting. So qualitative researchers often collect data in the field, at the site, where the participants experience the issue or the problem we are exploring. We go to the setting, I mean, wherever the problem occurs or the participants are experiencing something, we go there. We don't bring the participant to a lab or something, or bring their just, we send a questionnaire and get their questions. We go to the setting. We go to the natural field. Sometimes in quantitative research, we send kind of research tools like, questionnaires and, Google forms to fill. And then they complete that and send that back to us, like surveys and stuff. But qualitative researcher, they don't do that. They go to the field, experience the things, and talk to the people who has experienced whatever we are researching. So they have the chance of talking directly to the people who are experiencing it. And, they can also observe what, how the participants are feeling. And, it's kind of having a face-to-face interaction over time. So that is an important characteristic of qualitative research. You go to the setting. Yes, Kavindya? සාමාන්‍යයෙන් quantitative research එකදී අපි questionnaires ආවනවා නැත්නම් එයාලව අපි ඉන්න තැනට ගෙන්න ගන්නවා වගේ දේවල් සිද්ධ වෙනවා sample එක. නමුත් qualitative research එකදී අපි ඒ අදාළ ස්ථානෙට යනවා. අපි එයාලට සිදුවීමක් වුණා නම් ඒ සිදුවීම වෙච්ච ස්ථානෙට ගිහින් ඒ ස්වභාවික පරිසරයේ මේ field එකට ගිහින් අපි data gather කරගන්නවා. ඒක තමයි මේ qualitative research එකේ තියෙන වැදගත්ම අංගය. quantitative research එකත් එක්ක compare කරලා බලද්දී අපි මේකට directly involve වෙලා තමයි data collect කරගන්නේ. quantitative එකේදී අපි යාළුවට questionnaires දීලා ඒ දේවල් අරගෙන එතනින් close කරාට qualitative research එකේදී අපි personally පෞද්ගලිකව involve වෙලා එතෙන්ද ගිහින් මේ data අරගෙන තමයි ගන්න. ඒක ස්වභාවික වෙන අපේ ගන්න data තමයි qualitative research එකේදී අපි ලබා ගන්නේ. And also other important characteristic is researcher or you act as a key instrument. So in the research, usually like collecting data or analyzing data, we have instrument or the methods to do that. But in qualitative research, researcher plays a big part. He or she also acts as a key instrument there. They usually, like qualitative researchers, they collect data themselves through they examine the documents, they observe the behavior, they interview the participants. They may use an instrument like what do you call semi-structured interview or something. They might use that, but they will design their own instruments with open-ended questions. They will not necessarily depend on tools
and techniques developed by others, like questionnaires. Already, like we have some questionnaires and instruments. They will not use that like straightforward. They will just think about it and they will redesign it according to what they are researching, and they will be like executing their own way of doing things. So here, the researcher becomes a key instrument in the research. Kavindya? qualitative research වලදී සාමාන්‍යයෙන් research ඒ කියන්නේ පර්යේෂණය කරන කෙනා තමයි ප්‍රධානම අංගය වෙන්නේ. එයා තමයි මෙතන නිවලන නැත්නම් මෙතඩේ ක්‍රමය වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් quantitative research වලදී ගොඩක් වෙලාවල් වලට තව කෙනෙක් භාවිතා කරපු දේවල් කියන්නේ tools, techniques, එයාලගේ ක්‍රමවේදයන් කියන්නේ question එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ දේවල් තමයි quantitative එකේදී යොදාගන්නේ. හැබැයි qualitative research එකේදී පර්යේෂණය කරන කෙනා මේ දේවල් නැවත ඩිවෙලොප් කළා නැවත සංවර්ධනය කළා එයාගේම ආකාරයෙන් ඒ අදාළ සිද්ධිය නිරීක්ෂණය කරලා data collect කරගෙන build up කරනවා. එතකොට qualitative research එකදී පර්යේෂකයා තමයි ප්‍රධානම අංගය වෙන්නේ. Yeah. And another characteristic of qualitative research is having multiple methods rather than a single methods. So, for example, if you are like collecting data, the qualitative researcher will gather multiple forms of data. For example, interviews, observations, documents, photographs, rather than relying on one single data. He or she will gather information from multiple forms. Then they will be reviewing all the data and make meaning out of it. It's just not numbers or statistics. They will make meanings. They'll think about what the participants said, and then there is a term called reading between the lines. So some things, some people might not say that, but you can read that from their face while observing. So all these things are included when a qualitative researcher explores his subjects. So he will try to make meaning, and he will organize the data into categories and themes. So it's a very complex process. It's not straightforward, like, if you can run a software and then, get a result. It's not like that. You have to sit and work for like long hours and think about it and think about the meanings of your data. So it's quite complex because it has multiple methods. Kavindya? qualitative research කරද්දී විවිධාකාර ක්‍රමවේදයන් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා interviews කියන්නේ සම්මුඛ සාකච්ඡා, නිරීක්ෂණයන්, ලේඛන මේ වගේ ගොඩක් දේවල් යොදා ගන්න පුළුවන්. quantitative research එකකදී සාමාන්‍යයෙන් software එකක් run කරන නැත්නම් question එකක් දාලා ඒකේ data collect කර ගන්නවා වගේ නෙවෙයි. qualitative research එකකදී ඒ පර්යේෂකයා එයා කරන දේ තේරුමක් ලබා ගන්න උත්සාහ කරනවා. එතකොට quantitative research එකක් ඉක්මනින් කළ ඉවර කරනවා වගේ නෙවෙයි. qualitative research එකදී ගොඩක් වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ අදාළ ප්‍රශ්න පිළිබඳව විවිධාකාර පැතිවලින් හිතන්න වෙනවා. එකතු කරගන්න data එකතු කරගන්න කොහොමද වගේ හොඳ organize කරගන්න වෙනවා. එතකොට මේ වගේ ලොකු කාර්යභාරයක් research පර්යේෂකයාට තියෙනවා. එතකොට විවිධාකාර ක්‍රම මගින් තමයි පර්යේෂකයා තමන්ගේ තොරතුරු එක්රැස් කරගෙන ඒ පර්යේෂණයට ගත්ත sample එකේ පැත්තෙන් හිතලා ඒ perspective එකට අනුව තමන්ගේ research එක ගොඩනගා ගන්න. Yes. And the next important characteristic is complex reasoning. Reasoning skills. It means reasoning skill means the action of thinking about something in a logical and sensible way. That is called reasoning skills. So, the data, when you collect data, the data will be collected as abstract units. So it's not kind of a neat information. So it's abstract from different areas. It's not straightforward.
And researchers will work back and forth between themes, and sometimes certain themes will change over the time of your research. So it is not a set thing. It will be continuously evolving and changing. So you have to think about the research in a different way. And also it may be sometimes you might involve your participants. You will have participants in your research. So when designing your research, you will include the participants' ideas, their thoughts. So they also have the chance of shaping and designing the themes. That is an interesting aspect of a qualitative researcher's journey. So you need to have, the qualitative researcher need to have very complex reasoning skills throughout the process of research. So that is another characteristic. ඉතාමත් වැදගත් ගුණාංගයක් වන්නේ qualitative research කරන මේ පර්යේෂකයාට තාර්කිකව ඒ දේවල් දිහා බලන්න හැකියාව ලැබෙනවා සහ ඔහුගේ තාර්කික හැකියාව අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් මේවා හරි abstract වෙන යුක්ත විවිධාකාර themes අපිට තමයි තේමාවන් එකතු තමයි qualitative research එකක් කරන්නේ. එතකොට quantitative වගේ direct නැත්නම් කෙලින්ම සිද්ධ කරන්න බෑ qualitative research එක. මේකේ themes මේවා වෙන ගැටලු ඒවා change වෙනවා. දැන් සමහර වෙලාවල් වලට වෙනස් වෙනවා. සමහර වෙලාවට දිගටම යනවා. එතකොට මේ දේ මේ විදිහටම හරියටම වෙයි කියන දේ බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ qualitative research එකදී. එතකොට research එක නැත්නම් පර්යේෂකයට හොඳ තාර්කික හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ මේ ගැටලුව දිහා බලන්න. අනිත් විශේෂම කාරණාව තමයි qualitative research එකදී ඒකේ participants ලට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් මේ research එක ගොඩනගන්න. එතකොට එයාලගේ උදව්වත් ඇතිව මේ research එක ලස්සනට ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. එතකොට research එක හොඳ තාර්කික හැකියාවක් තියෙන එක qualitative research එකක තියෙන වැදගත්ම ගුණාංගයක්. Yeah. So the next important thing is participant meaning. So when you do a quantitative research, you don't think about what the participants think. You don't even know them sometimes. You just know their answers. And in the qualitative research, it's like entirely different. In the entire qualitative research process, the researcher keep focus on learning the meaning of participants have about their problem or issue, not the meaning of the researcher bring to the research or the writer from the literature. So participants meaning, means participants can have a different opinion about the issue like they are going through. And, it's like we see the problem from multiple angles, multiple perspectives, multiple views. And it means diverse and different views. Sometimes, our dominant idea, we might have a dominant idea about something, and it can be wrong. So you have to ask the participants to get alternative meaning. So I will take an example from one of you suggested their research topic about Muslim women, right? So for example, when you say Muslim women, you might already have an idea about Muslim women. Okay, they are oppressed and they don't have rights and stuff like that. But sometimes they cover the face, and sometimes they cover the head, and then sometimes they don't cover. So you might have as a person from not from the community, but as an outsider, you might have a view about that subject, right? So Muslim women are like this. But if you ask them, and if you sit with them, what is the meaning you are doing this? You will have an entirely different idea about their lifestyle and ways in which they do things. So like that, our dominant ideas can change. So in the qualitative research, we always have the space or room for the ideas to change. And sometimes our dominant ideas about something can be wrong,
And you have to ask the participant for the alternative meanings. So that makes the research really interesting. Yeah. Kavindya? quantitative research එකක් කරද්දී පර්යේෂකයා දන්නේ එයාලගේ සහභාගී වෙන sample group එක ගැන. එයාලගේ නම්වත් එයාලට feel වෙන විදිහවත් ඒ කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ. එයාලා question එකක් අහලා ඒ answers ලබා ගන්නවා විතරයි. හැබැයි qualitative research එකක් කරද්දී මේ idea එක වෙනස් වෙනවා. මොකද අපි සාමාන්‍යයෙන් interviews වගේ දේවල් හරහා අපේ participants ලා එක්ක කතා කරද්දී එක එක්කිනාට එක එක ideas තියෙන්න පුළුවන්. එක එක opinions තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ඒ ප්‍රශ්න දිහා බලන විදිහ විවිධාකාරයෙන් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ ඔළුවේ යම් කිසි දෙයක් තියෙනවා නම් මේක මේ විදිහට වෙන්න පුළුවන් කියලා ඒක අනිත් අයගේ අදහස් මත වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ලංකාවේ මුස්ලිම් කාන්තාවන් ගැන ගත්තොත් අපි ඒ ප්‍රජාවට අයිති නොවි පිටස්තර පුද්ගලයෙක් විදිහට ඒ මුස්ලිම් කාන්තාවන් දිහා බලද්දී අපිට අයිඩියා එකක් තියෙන්න පුළුවන්. එයාලා හැම වෙලේම ඔළුව වහගෙන ඉන්නේ, එයාලා හැම වෙලේම එයාලගේ මූණ වහගෙන ඉන්නේ කියලා අපිට අපේ අයිඩියා එකක් තියෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට අපි ඒකට කැමති වෙන්නත් පුළුවන්, අකමැති වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් අපි එයාලත් එක්ක ගිහින් කතා කරද්දී අපිට තේරෙනවා වෙනම අයිඩියා එකක් තමයි එයාලගෙන් එන්නේ. එතකොට අපිට මොකක් හරි අදහසක් යම්කිසි දෙයක් ගැන තියෙනවා නම් ඒ අදහස් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් අපි ඒ අදාළ පුද්ගලයන් සමග කතා බහ කරද්දී. එතකොට මේක තමයි qualitative research එකක තියෙන වැදගත්ම වගේම ලස්සනම දේ. මොකද අපිට එක අයිඩියා එකක් නෙවෙයි අපි යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් දිහා බලන්නේ විවිධාකාර පැතිකඩ වලින් ඒක quantitative research එකකින් අපිට ලබා ගන්න බෑ. Yeah. And also, the research design is constantly changing or evolving in qualitative research. Usually in the quantitative research, research design will not change. But in qualitative research, usually it changes over the time. As your research progresses, the research design will also evolve. This means you have an initial plan or an outline, or you will have some research questions, right? This cannot be rigid and static. It will change. All steps of the process may change. After the researcher enters the field and begin to collect data, we will change. Sometimes the questions may change. The method of data collection may change. And the individual studied or the sites visited, this can be modified during the process of this studies conducted. So many things can change. So we can't be like having a rigid idea and outline. Okay, I'm going to do only this. No. So you have to have that open mind and allow the research to flow, according to the needs and, according to the situation, the research design will evolve. That's an important aspect. ඊට අමතරව වැදගත් දෙයක් තමයි මේ රිසර්ච් ඩිසයින් එක. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි රිසර්ච් එකක් පටන් ගන්නදී අපිට මූලිකවම සැලසුමක් තියෙනවා මේ විදිහට තමයි අපි කරන්නේ. මේවා තමයි අපේ පර්යේෂණ ප්‍රශ්න රිසර්ච් ක්වෙස්චන්ස්. ඒකට මේ විදිහට තමයි අපි data collect කරන්නේ කියලා අපිට plan එකක් තියෙනවා. හැබැයි qualitative research එකක් කරද්දී මේ දේවල් volatile කියන්නේ වෙනස් වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒකට අපිට හැම වෙලේම අපි ඒ මතේම ඉන්නේ නැහැ qualitative research එකක් කරද්දී. විවිධ ideas එද්දී අපි ඒ field එකට ගිහින් වැඩ කරද්දී අපි අහන ප්‍රශ්න වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අපි data collect කරගන්න methods වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අපේ සම්පූර්ණයෙන්ම design එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා qualitative research එකක් කරන පර්යේෂකයෙක් විදිහට අපිට හොඳ open mind එකක් තියෙන්න ඕනේ. අපි මේ research එක නිදහසේ research එකට ගලාගෙන යන්න ඉඩ දෙන්න ඕනේ. එතකොට මේක තමයි qualitative research එකේ තියෙන වැදගත්ම ගුණාංගයක් වෙන්නේ. ඒක එක තැනකට සීමා වෙලා නැහැ. ඒක විවිධාකාර පැතිකඩ ඔස්සේ ගලාගෙන යනවා. හරියටම මේ දේ මේ විදිහටම වෙයි කියලා අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්නත් බෑ qualitative research එකකදී. So the next thing is reflexivity. Before coming to that, I would like to point out something. Usually in our educational system or the way we have
seen things, we see the research as a very hard work and complex thing and a boring thing, but it is not so. If you like understand, the nuances and the, aspects where you can explore things, the research is like, everyone loves to watch a film or read a nice, let's say a novel or something. So like that, doing a research is also a very interesting subject. Like if you really got the knack of it, or if you really know know in and out, like what is exactly research. It's not a boring thing or a difficult thing, right? You have to have your like heart into it, and then it'll be like really interesting. You will enjoy that process rather than thinking of this, okay, I have to submit assignment, I have to submit this proposal, so I have to work on this deadline. Don't think like that. You go like deep into the research and put yourself in within that process and let it flow. So you will enjoy this process. Kavindya? සාමාන්‍යයෙන් අපිට තියෙන මේ අයිඩියා එකක් තමයි මේ රිසර්ච් එකක් කරනවා කියද්දී ඒක හරිම අමාරු වැඩක්. හරි සංකීර්ණ වගේම බෝරින් වැඩක් කියන එක. හැබැයි ඇත්තටම අපි රිසර්ච් එකකට එන්ගේජ් වුණාම රිසර්ච් එකක් කරද්දී ඒක එහෙම නැහැ. එතකොට මේ රිසර්ච් එකට අපි අපේ සම්පූර්ණ දායකත්වය දක්වලා කරද්දී ඒක බෝරින් නැහැ. අපිට රිසර්ච් එක එන්ජොයි කරන්න පුළුවන්. එතකොට අර අපිට limitations තියාගෙන මෙන්න මේ වෙද්දි proposal එක submit කරන්න ඕනේ, මේ වෙද්දි මේක submit කරන්න ඕනේ කියන idea එකක් නැතිව අපිට research එක බලාගෙන යන්න දුන්නොත් ඒක ඇත්තටම අපිට enjoy කරමින් research එක සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. Yeah. So the next characteristic is reflexivity. Reflexivity in the sense, in the qualitative researcher as a person, he or she has a space there, right? In the quantitative research, the researcher doesn't have a space. So, Excuse me. Sorry? Ma'am, you just discussed reflexivity. I didn't get you. Ma'am, you just discussed reflexivity. No, actually, I didn't discuss reflexivity. Like I just shared something which came to my mind, actually. Initially, what I shared, okay? So I was sharing, research. Usually we consider research as a boring thing, but it's a very interesting thing. It just came to my mind and I shared it. But now I'm going to talk about reflexivity. So reflexivity means, in the quantitative research, researcher is not included in the research. He's an outsider. But in the qualitative research, researcher is part of the research. You can reflect. Reflecting means thinking. So you can think loudly in your research. That's what I mean. For example, you can express yourself in the method section or in the introduction or in other places of, your research. You can talk about your experiences, which is connected to the research. For example, you might be working, somebody said they're like researching about COVID-19 and Ayurvedic practices, I think. I don't know, Ayurvedic or Sinhala Vaidya, something. So if you have an experience about it, like let's say you had, or someone had COVID-19, and then they went to the the Deshiya Vaidya, this thing, and then it was cured. So you can talk about that in your research, or if you have that experience, you can talk about that. You might have work experiences, like you might be working in a sector which is related to your whatever, like the research you are doing. And also you can have cultural experiences sometimes, and you can have a connection with the history. So you can talk about your experience as a researcher. You can talk about your personal experience. For example, if I'm like talking about, if I'm doing a research about Muslim women in social media, right? I'm focusing on Facebook, actually, like how they express themselves in social media and how they express themselves through art, paintings, and poems and stuff.
So actually, I write poems, I do painting. So I share my experience as well in the research. That is called reflexivity. Like whatever the research topic you are doing, your own experiences, your own reflections, if you include that, you can include that in the introduction, or you can include that in the methods part, wherever you want. You can include that. That freedom, that space, you have only in qualitative research. That's what I came to say. Kavindya? So සාමාන්‍ය reflexivity ගත්තාම අපි සාමාන්‍ය reflection එකක් කරන්නේ it's like ප්‍රතිබිම්බයක් වගේ. එතකොට මේ රිසර්ච් එක ඇතුළේදී මේ reflexivity මේ characteristic යටතේ අපිට නිදහස තියෙනවා හිතන්න, right? අපිට ගොඩක් හයියෙන් කියන්නේ අපිට කැමති දෙයක් හිතන්න නිදහස තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන්. ඒකට අපි ලබා ගන්න අපේ experiences, අපේ දේවල් අපිට ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකට දාන්න පුළුවන්, අපේ මෙතඩොලොජි එකට දාන්න පුළුවන්. මේ වගේ අපිට ලොකු පරාසයක් ලබා දෙනවා qualitative research එකක් හරහා. හැබැයි quantitative research එක වගේ අපේ limit කරන්නේ නැහැ. ඒකට reflexivity කියන්නේ ඉතාමත් වැදගත් ගුණාංගයක් විශේෂයෙන්ම පර්යේෂකයාට ලැබෙනවා. Yes, so the final characteristics, qualitative research has a holistic approach. Holistic in the sense, qualitative researchers try to develop a full or a detailed picture of a problem which they are studying. So this involves reporting or analyzing multiple perspectives, identifying many factors involved in a situation, and generally sketching a larger picture. That is the holistic approach. They are not only like, they might be, focusing on a simple subject or a micro level subject, but within that they go deeper and analyze from different perspective and sketch a larger picture. So that is called holistic approach. Holistic approach. Holistic කියන්නේ සාමාන්‍ය සමස්ත වගේ. එතකොට qualitative research එකක් කරා අපි සාමාන්‍යයෙන් multiple perspective කියන්නේ විවිධාකාර පැතිකඩයන් ඔස්සේ අපේ research එක පර්යේෂණ දිහා බලනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් simple subject එකක් නෙවෙයි, subject එකෙන් ගොඩක් deep ගොඩක් ගැඹුරට ගිහින් විවිධාකාර පැතිකඩ තුලින් මේ ප්‍රශ්නය දිහා ගැඹුරින් බලනවා. ඒකට සමස්තයක් විදිහට තමයි මේ qualitative research එක අපිට උදව් කරන්නේ අපේ research එක build up කරගන්න. Yes. Did everyone got the points, and do you have any questions or the areas you didn't quite understand? You can just ask if you have anything. ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මේ දේවල් නොතේරෙනවා නම් මගෙන් අහන්න පුළුවන්. No questions? Okay. So since we don't have any questions, I understand that you understood everything. That's a good thing. So we're going to have a group work. You will have 5 minutes. You'll be like divided into 2 groups. So we're going to discuss about the benefits of qualitative research. We talked a lot about qualitative research today. So as a researcher, as a sociological student or a researcher, what do you think the benefits of this qualitative research? So you can just genuinely express your own ideas or thoughts or feelings in this. So I'm going to divide you into 2 groups. You're going to discuss within your group for 5 minutes, and then you'll come out and somebody might, from each group, one person can just present what you discussed. That's it. Nothing hard, okay? Kavindya? දැන් ඔයාලව group work එකට වෙන් කරනවා groups වලට. එතකොට ඔයාලා මම දෙන්නේ සාකච්ඡා කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් group එකේ කෙනෙක් මගෙන්ට අපි හැමෝටම ඔයාලගේ ideas මේ පිළිබඳව දැනුම් දෙන්න. Okay.
I'm going to open groups. Okay. You will have 5 minutes and then, yeah. See you after the. ඔයාලට විනාඩි 5ක් වගේ දෙනවා. එතකොට qualitative research එක ඔයාලට තියෙන benefits මොනවද කියලා group එකක් වශයෙන් discuss කරන්න. Okay. Is everyone back? Yes. And very briefly, each group can present what they discussed. Since I'm like looking at the time and we don't have much time, I think. So you can share briefly whatever you discuss. What are the benefits of qualitative research? අපිට ගොඩක් කාලෙ නැති නිසා ඔයාලට පුළුවන් ඩිස්කස් කරන්න ඔයාලා හොයාගත්ත තොරතුරු ඉතාමත් කෙටියෙන් ඉදිරිපත් කරන්න. Yes. Who's going to talk? විරත් මොනවද ඔයාලා ගෲප් එකේ කතා වුනේ ශිරානි? Hello sir. මොනවද කතා කළේ ගෲප් එකේ? අපි කතා කරේ ගුණාත්මක පරීක්ෂණයකදී සහභාගීත්වය මත පුජ්‍ය සහභාගී වන නිසා
ඇනලයිස් කරපු data වලට පරිබාහිරව අලුත් තත්ත්වයන් සොයා ගැනීමට හැකි වෙන එක ප්‍රධාන benefit එකක්. ඒකට හේතුව ඔවුන්ගේ මානසිකත්වය තේරුම් ගන්න පුළුවන් අපි ඒකේ කොටස්කාරය බවට පත්වන නිසා. එකක්. ඊට පස්සේ කොටු වෙලා තියෙන data වලට පරිබාහිර අලුත් තත්ත්වයන් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඔවුන් එක්ක සහභාගී වෙලා කටයුතු කරනකොට. එතකොට මුලින් ඇනලයිස් කරලා තියෙන data වලට පරිබාහිරව අලුත් තත්ත්වයන් අධ්‍යයනය කරගන්න පුළුවන්. අරකට පරිබාහිර මේ benefit එකක් අපට ඒකේ ලැබෙනවා. මේ වෙනත් දෙයකට යොමු වෙන්න පුළුවන්. මේ මූලික தත්ත්වයන්ට පරිබාහිරව තවත් දේවල් එකතු වෙන නිසා. Yeah, those are great points. Actually, from what Herit said, the second thing he said that when we collect data, like there are from the data we collect, you can, there are new researches can emerges from the data we collect. For the qualitative research, if we collect data, like let's say we collect data over the period of 1 year, so those data will not only be useful for the research you do currently, but maybe years after, the same data can be used for another different research. So that is really interesting, that point. Yeah, when you collect data, like new ideas or the new ideas for new researches can emerge. Yes, thank you. And the next group. Hello. Hello. සම්පිකා ඉන්නවද? ඔව් මැඩම් සර් මේ දැන් මෙතනදී ගුණාත්මක පරීක්ෂණයක් සිද්ධ කරනකොට මෙතනදී පරීක්ෂකයා තමයි මෙතන වැදගත් කියන කාරණේ ඉස්මතු කරලා පෙන්නුවේ. එතනදී එතකොට ඒකේ අර නැචරල් විදිහට ඒ කියන්නේ අපේ රිසර්ච් එක ආටිෆිෂල් නැත්නම් නැචරල් විදිහට අපිට ඒ රිසර්ච් එක කරනකොට අපිට data collect කරගන්න තියෙන අපිට තියෙන මේ පාරාසය වැඩි. එතකොට අපිට ඒකට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් පිරිසත් වැඩි වෙනවා. ඒත් එක්කම එතනදී කිව්වා විවිධ මේ ක්‍රම භාවිතා කරන ඉන්ටර්විව්ස් වගේ ඒවා විවිධ ක්‍රම භාවිතා කරන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. එතකොට ඒ තුලින් අපිට අර පරීක්ෂණයට අදාළව මේ data ගොඩක් collect කරගන්න පුළුවන් ඒ විවිධ ක්‍රම භාවිතා කරන එක තුල. එතකොට මේ අර එතනදී අපි රිසර්ච් එක සම්බන්ධ අපිට තියෙන හිතන්න තියෙන සීමාකම් පනවලා නැති නිසා විවිධ පැතිකඩ ඔස්සේ අපිට හිතන්න පුළුවන් නිසා රිසර්ච් එකට අවශ්‍ය කරන මේ අපිට සම්බන්ධ කියන්නේ විවිධ ශාස්ත්‍ර විවිධ පුද්ගලයන් විවිධ තොරතුරු ඒ සම්බන්ධ කරගන්න එක තුල මේ රිසර්ච් එකේ සාර්ථකව කරන්න පුළුවන්. Thank you, Champika. Those are great points. One point I want to stress, in the qualitative research, the researcher is part of the research, but he or she is not the important person in the research. We always look at the participants' view, participants' point of seeing things, their vantage point. So in the qualitative research, researcher is an inseparable part, but he's not the important person or he's the one who decides everything. Okay, so yeah, thank you so much. Kavindya, do you want to translate or brief whatever I said? දැන් මෙතන එතනර මම කිව්වට රිසර්චර්ස් කී ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් කියලා කියන්නේ එයා වැදගත් අංග වලින් එක් වැදගත් අංගයක්. ඒ කියන්නේ දාලා ඒකේ වැදගත් අංග ගොඩක් තියෙනවා ක්වලිටේටිව් රිසර්ච් වල. එතකොට එක වැදගත් අංගයක් තමයි රිසර්ච් කියන්නේ පර්යේෂකයා කියන්නේ. එයා එකම වැදගත් අංගය විතරක් නෙවෙයි. ඒකට එයාට අමතරව තව සාම්පල්ස් පාර්ටිසිපන්ට්ස් මෙයාලත් වැදගත් අංග. එතකොට qualitative research එකේ මැඩම් highlight කරන්නේ රිසර්ච් නැත්නම් පර්යේෂකයා එකම වැදගත් පුද්ගලයා නෙවෙයි. නමුත් ඔහු අය මේ qualitative research එකේ වැදගත් තවත් එක අංගයක් විතරයි. එතකොට මේ ගොඩක් සාමාන්‍යයෙන් මේ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් වලින් ඔහු එකක් පමණයි කියන එක තමයි මැඩම් highlight කරන්නේ.
Yeah, because qualitative researcher, always a humble person who is ready to listen to everyone and who is ready to like take the ideas of others. He's not acting as a boss in a hierarchical position. He will be like very humble and down to earth. He will be talking to people and get their ideas, even though he might have qualifications, but he will act as a humble, down to earth person, and he takes others' point of view. So that's what I came to say. qualitative research කරන පර්යේෂකයා හරිම නිහතමානී පුද්ගලයෙක්. ඔහුට අනිත් අය වැටහෙනවා, අනිත් අයගේ ගැටලු වැටහෙනවා. ඔහු සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක්. නමුත් එයා බොස් කෙනෙක් විදිහට එතන ක්‍රියා කරන්නේ නැහැ. අනිත් අයගේ අයිඩියාස් අරගෙන අනිත් අයට ඇහුම්කන් දීලා අනිත් අයගේ පර්ස්පෙක්ටිව් එකෙන් මේ ප්‍රශ්න දිහා බලන නිහතමානී පුද්ගලයෙක් තමයි qualitative research කෙනෙක් වෙන්නේ. Yeah. Okay, shall we go to the next slide? So there are, as I said earlier, there are five important categories or the kinds of qualitative research. There are more than 5, but these are the important 5 kinds. So there might be like sub kinds from this, but these are the main qualitative research kinds where we can conduct research. So we are going to see each one of these now. First one is narrative research. Second, phenomenological research. Third, grounded theory research. Fourth, ethnographic research. Fifth, case study research. So if you are doing a qualitative research, there is a chance you might choose one of these 5 approaches. Okay. So we are going to discuss that further. qualitative research වල එක ආකාරයෙන් තියෙනවා. එතකොට මේ තියෙන්නේ ඒ qualitative research කරන තවත් ආකාර 5ක්. ඒකට මැඩම් මේ ටික දැන් ඩිස්කස් කරන්න යන්නේ. So you can see a chart. Okay, this is actually taken from Creswell's book of qualitative approaches. So here you can see, can everyone see the screen? Can you see the screen? Yes, ma'am. Okay, good. So here in this table that, first one, the characteristic. So what is the focus? We have discussed that. And then what is the type of problem best suited for this design? So these 5 are like research designs actually. Narrative research, phenomenology, grounded theory, ethnography, case study. So if you take narrative research, you can see this, it's exploring the life of an individual. So this is a kind of a literary form of qualitative research. It's all about collecting and telling a story or stories in detail. So you are narrating a story. So that is the simplest way of putting it. You are narrating or you are telling a story about the experience of individuals or individual, right? Maybe you are talking about their life experience, or you are talking about the meaning of the experience with the individual. So either way, you are just exploring the life of an individual. It's kind of storytelling. So if you are like more towards, if you are a writer and if you are interested in writing poems, short stories and stuff, there is a chance you can be a narrative researcher. There is a, that will be an interesting way or the approach you can employ for your research. So, yes. So it's like you are trying to investigate the life of an individual or their lived experiences. So you are going to like talk about what meaning people give to the research issue you're analyzing and stuff like that. So for this narrative research, here focus is exploring the life of an individual. Kavindya? Yes, ma'am.
So මේ narrative දැන් අපි එක research කොටස් කීපයකින් ආකාර කීපයක් ගැන අපි කතා කරා. ඒකට මේ narrative research එකේදී සාමාන්‍යයෙන් එක සාහිත්‍යන වගේ ලියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා හරියට කෙනෙක්ගේ life experience එකක් යාගේ ජීවිතය ලැබෙන අත්දැකීම් වගේ දේවල් කතාවක් කියන ආකාරයෙන් තමයි ඔයාලා ලියන්නේ. එතකොට ඒකෙදී ඔයාලා ફોකස් කරනවා එයාලගේ ජීවිතයේ සිදුවීමක් එහෙම නැත්නම් එයාලගේ ජීවිතය ගත කරන විදිය. ඒ වගේ කතාවක් කියන ආකාරයෙන් තමයි ඔයාලා රිසර්ච් එක ඉදිරිපත් කරන්නේ. Yeah. So you can see 1 minute. So I talked about the focus. So this is the narrative research. The focus is exploring the life of an individual. So what kind of problem best suited for this design? So you can't research everything, every topic in narrative research. So there are kind of problems or types of problems or issues best suited for this design. So the type of problem which is suitable for this design is if you are needing to tell stories of individual experiences, then this design is matching or suiting. Okay. For example, I took 3 research topics. You can do narrative research. For example, I will tell stories of Sri Lankan Tamils, narratives of forced migration. This is one topic. Stories of Sri Lankan Tamils, narratives of forced migration. As we know, there was a civil war and lots of Tamils, they were forced to move. Forced means not like directly forced, but because of the situations, they were forced to move out of the country. We all know that. So if we are talking about their story or their one person's story or like a group of people's story about their life in Sri Lanka and why they were like, what are the reasons they moved out of the country, you can use the narrative research for that. Okay, that's one thing. And also like if you are like exploring Sinhalese women in 90s, you know, 90s kids, we all talk about 90s kids, right? So Sinhalese women in 90s, and you can be talking about your adolescent years, like my adolescent years, like if that is the research topic, Sinhalese women in 90s, my adolescent years. So if you are born in 90s, you will be talking about your experience growing up in Sri Lanka, whatever you felt and stuff. That is also a kind of story. So you can, talk about that in narrative research. You can take that research in narrative approach. So another thing I took for that same narrative research, during COVID-19, there were like forced cremations. You know, if you are a Muslim and if you die, you are usually not cremated, right? You are buried. But there was time you were forced to like cremate your parents or family members. So then if you are telling about that story, if you are from Muslim community and you are talking about that time, the forced cremations and then the experience you went through, those things, you can select the narrative research approach. Okay, Kavindya? එතකොට දැන් අපි කතා කරන්නේ මේකේ ફોકස් එක ස්ටෝරි ටෙලිං වගේ කියන්නේ කතාවක් කියන වගේ යන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට මේ වගේ නැරටිව් රිසර්ච් එක අපි ඒකේ ඩිසයින් එක ගැන හිතුවොත් අපිට ඒක තව කාගේ හරි කතාවක් කියන්න ඕනේ නම් අපිට නැරටිව් රිසර්ච් එකක් ගන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මැඩම් කිව්වා ලංකාවේ ජීවත් වෙන දෙමළ ජනතාව බලහත්කාරයෙන් යැවීම සම්බන්ධයෙන් රටෙන් යැවීම සම්බන්ධයෙන් අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. එයාලගේ එක්ස්පීරියන්සස් කොහොමද, එයාලට සිද්ධ වෙච්ච දේවල් මොනවද, එයාලට කොහොමද බලපෑවේ, ඒ වගේ දේවල් කතාවක් කියන ආකාරයෙන් අපිට රිසර්ච් එකේදී ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව
ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවන් 90 දශකයේ ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවන් කියන ටොපික් එක වගේ ගත්තොත් අපි හැමෝම 90 දශකය. එතකොට අපිට කතා කරන්න පුළුවන් අපි කොහොමද ලංකාවේ හැදුනේ ඒ සමාජයෙන් ලංකාවේ අපේ කාන්තාවන් තිබ බලපෑම. එතකොට අපේ අත්දැකීම් මේ දේවල් යොදාගෙන අපිට කතාවක් ආකාරයෙන් අපේ රිසර්ච් එක ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපි දන්නා COVID-19 කාලයේදී මේ බලහත්කාරයෙන් ආදාහන කිරීම සිදු වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මුස්ලිම් ජනතාව ගත්තොත් එයාලව ආදාහනය කරන්න එයාලව භූමි දානය කරනවා. එතකොට මුස්ලිම් කමියුනිටි එක කියන්නේ මුස්ලිම් ප්‍රජාවගේ මේ සම්බන්ධයෙන් එයාලට තිබ්බ අත්දැකීම් මේවා එයාලට බලවතාවේ කොහොමද එයාලගේ කල්චර් එකට විරුද්ධව එයාලට ඒවට එකඟ වෙන්නේ කොහොමද මේ දේවල් ගැන අපිට කතාවක් කියන ආකාරයෙන් ඒ රිසර්ච් ඩේටා කලෙක්ට් කරලා අපිට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඒකට නැරටිව් රිසර්ච් එකක් යටතේ අපි ඩිසයින් එක තෝරගන්නේ කාගේ හරි කතාවක් කාගේ හරි එක්ස්පීරියන්ස් එකක් සඳහන් කරනකොට. Yes, so the narrative research discipline background here you can see it came from the humanities field, okay, including anthropology, literature, history, psychology, and sociology. This is the background. Certain research approaches or methods come from certain disciplines or fields. So this narrative research came actually from humanities, including anthropology, literature, history, psychology, and sociology. And the unit of analysis is how many people or what is the sample size, one might ask. So the unit of analysis is that. So studying one person or more individuals. You can take one person or like few individuals. So that is narrative research. Yeah. Kavindya? අපි මේ නැරටිව් රිසර්ච් එක ඩිසිප්ලින් එක කියන්නේ අපි ෆීල්ඩ්ස් ගත්තාම අපේ ශාස්ත්‍ර ගත්තාම සාමාන්‍යයෙන් මේ මානව ශාස්ත්‍ර ක්ෂේත්‍රයේ අපිට ඇන්थ්‍රොපොලොජි කියන්නේ මානව විද්‍යාව, ලිටරචර් සාහිත්‍ය, ඉතිහාසය, මනෝවිද්‍යාව සහ සමාජ විද්‍යාව ආශ්‍රිතව ගැටලු සම්බන්ධයෙන් අපිට නැරටිව් රිසර්ච් එකක් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඇනාලිසිස් එක ගත්තාම විශ්ලේෂණය ගත්තාම මේ විශ්ලේෂණයට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් එක්ක එක්කෙනෙක් නැත්නම් පුද්ගලයන් කිහිප දෙනෙක්. Yeah, so next we are going to talk about phenomenology. What is the Sinhala word for this? Kavindya, what's the Sinhala word for this? Narrative research. No, not narrative, phenomenology. Phenomena, prapanchavade. Okay. So phenomenological study, this type of study describes the common meaning of experiences of a phenomena. Phenomena means a topic or a concept. So phenomenological study means common meaning of experience of a phenomena or a topic or a concept for several individuals. So in this type of qualitative study, the researcher reduces the experience to a central meaning, the essence of the experience. So the focus is here understanding the essence of an experience. For example, I can say post-traumatic disorder in breast cancer patients. So breast cancer is a common thing here, it's the topic or the issue. So how it is affecting a group of people, like after after having a breast cancer, some people develop post-traumatic disorder, like going through that kind of experience. So if you are studying that, you are trying to understand the essence of an experience to a group of people. That becomes phenomenological study. So type of problem best suited for this design is needing to describe the essence of a lived phenomena. So here, breast cancer is the lived phenomena, right? So you want to describe the breast cancer patients post-trauma.
they have a post-traumatic disorder. So you're going to describe that. So that this kind of problems are suited for this kind of design. So this phenomenology emerged from the fields or the disciplines of philosophy, psychology, and education, right? So the unit of analysis here is studying several individuals who have shared the same experience. You are studying usually, like they say, 5 to 25 people's or individuals' experience who had the similar experience. We are going to study that. So that is that is the issue. Like you can employ the phenomenological approach. Kavindya, I don't know like whether you understood what I said, but I tried to explain. Yeah. සාමාන්‍ය ෆිනොලොජිකල් ගත්තහම සංසිද්ධි මත පදනම් වෙලා තමයි මේ රිසර්ච් එක සිද්ධ කරන්නේ. ඒකට මූලිකම එසෙන්ස් කියන්නේ මේකේ සාරය අරගෙන තමයි ඒ එක්ස්පීරියන්සස් වල සාරය අරගෙන තමයි මේ රිසර්ච් එක සිද්ධ කරන්නේ. ඒකට ඒක තමයි අපේ ફોකස් එක. ඒකට මේකේ ඩිසයින් එක යන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මම උදාහරණයක් ගත්තා ලංකාවේ බ්‍රෙස්ට් කැන්සර් කියන්නේ බ්‍රෙස්ට් කැන්සර් හැදුනට පස්සේ ඒ කියන්නේ පශ්චාත් කම්පන සහගත තත්ත්වය. ඒ කියන්නේ ඒක හැදුනට පස්සේ මිනිස්සු මුහුණ දෙන ගැටලු. ඒ හා සම්බන්ධව ගත්තාම මේ සංසිද්ධිය අරගෙන එයාලා කොහොමද ඒකට මුහුණ දුන්නේ කියලා තමයි විස්තර කරන්නේ මේ ඩිසයින් එක යටතේ. එතකොට මේකේ ශාස්ත්‍රය ගත්තහම දර්ශන විද්‍යාව ඊළඟට මනෝවිද්‍යාව හා අධ්‍යාපනය වගේ ගන්න පුළුවන් මේකට අයිති ඩිසිප්ලින්ස් නැත්නම් ෆීල්ඩ්ස් විදිහට unit of analysis ගත්තොත් මේ ස්ටඩි එකට සම්බන්ධ කරන්නේ අපි අර කතා කරපු සංසිද්ධීන් වලට මුහුණ දුන්න ඒහා සමානව අත්දැකීම් තියෙන පුද්ගලයන්. ඒකට අපි අර කතා කරා breast cancers වලට සම්බන්ධ වෙන breast cancers වල මුහුණ දුන්න මිනිස්සු. ඒකට එයාලා තමයි මේකේ sample එක විදිහට අපි ගන්නෙ. Yeah. So the next one is grounded theory. So this is a very interesting research approach. Here you focus on developing a theory grounded in the data from the field. You collect data from the field and you find or found a theory. So that is called grounded theory. This research approach is more suitable for a problem or for an issue which is not researched much in the past. It's not, the area is not explored, not researched. So you are like comparatively new to that area, the problem. So there the grounded theory approach suits, because you are the like there are not much studies done on that, and then you are the like first few researchers, one of the first few researchers. And then the type of problem best suited for this design is you are like finding or grounding a theory. Grounding means finding, okay? Grounding a theory in the views of the participants. By collecting data from the participants, you are like, you are coining or finding or grounding a new theory, right? So, and then especially this discipline background is, this comes from sociology, and unit of analysis is studying a process, an action or an interaction involving at least 20 to 30 people. You have to like, if you are to like ground a theory, at least 20 to 30 people should be there. I can suggest a topic which is related to this. Let's say online higher education access, distress and advantages. A study of grounded theory with University of Peradeniya students. Again, I'm telling online higher education access, distress and advantages. A study of grounded theory with University of Peradeniya students. You can here found a new theory. We will not know about what will come out of this research. So if your problem or if your research focuses on this kind of like going forward, finding a new thing, you can use this approach.
Yeah, Karinga? සාමාන්‍යයෙන් ග්‍රවුන්ඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එක සම්බන්ධ පදනම් න්‍යායක් තමයි යාලා රිසර්ච් එක ගොඩනගා ගන්න ක්ෂේත්‍රයේම. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඩිසයින් එක ගත්තාම ග්‍රවුන්ඩින් කියන්නේ මම කියන විදිහට ඒක ෆයින්ඩින්. කියන්නේ අපි අලුතින් හොයාගන්න තියරි එකක්. එහෙම නැත්නම් මීට කලින් ඒ තියරි එක සම්බන්ධයෙන් කලින් පර්යේෂණ නොකරපු අපි තමයි මුලින්ම ඒ සම්බන්ධව පර්යේෂණ කරන පුද්ගලයා බවට පත් වෙන්නේ. මේකේ ශාස්ත්‍ර ගත්තහම මේක සෝෂියොලොජි කියන සමාජ විද්‍යාව මත පදනම් වෙලා තමයි මේක ගොඩනැගෙන්නේ. ඊට අමතරව යුනිකස් ඇනාලිසිස් ගත්තහම සාමාන්‍යයෙන් මේ තියරිස් වලට සම්බන්ධව සාම්පල් එක 20ක් 30ක් අතර ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මම දැන් කිව්වා මේ ඔන්ලයින් higher education access එක ළමයින්ගේ පීඩාවට පත් කරනවාද කියන එක සම්බන්ධයෙන් දුන්නොත් ඒකට ඔයාලට අලුත් තියරි එකක් යොදාගෙන ඒ හා සම්බන්ධව පර්යේෂණයක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. Yes. So the next one is ethnography. I think many of you are might be familiar with this research approach. So ethnography, the focus is describing and interpreting a culture sharing group. It can be any group, culture sharing. They share the same culture. So for example, you are analyzing something in the same culture sharing group over a long period of time. Basically, the researcher observes the group, their language, their way of doing things, their culture, and other artifacts. Through the researcher collects photos, videos, voice recording. He or she sometimes does sketchings. So you observe. So now this has developed as an online ethnography as well. When you observe a group online for a longer period of time, it is called online ethnography as well. It has evolved as that. So the type of problem best suited for this design is describing and interpreting the shared patterns of a culture or of a group. So this means, in Peradeniya, we have anti-reggers, right? Anti-reggers. So, that has they have created kind of a subculture there. Like they use different canteens and their language is different and the way they dress, I don't know, so they are kind of a culture sharing group there. So if you are researching English and anti-raggers in university subculture, an ethnographic study of Peradeniya University, you can explore the group. So this method or the approach, it comes from anthropology and sociology disciplines. So simply this one relates to studying a group. It can be any group. Okay, it doesn't need to be like a big group. Maybe a small group within the culture. They have the same kind of culture. They share the same values. So you can study that over the period of time. That's called ethnography. Yeah. ethnography කියන්නේ වාර්ගික විද්‍යාව පදනම් කරගෙන ගොඩනගන රිසර්ච්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය එකම කල්චර් එකම සංස්කෘතියකට අයිති වෙන එකම සංස්කෘතියක් බෙදා ගන්න අය යොදා ගනිමින් ඒ දේවල් තුන්වෙනි කරන්න අපිට ethnography කියන මේ approach එක ගන්න පුළුවන්. ඒකවල මේකේ research design එක design එක ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් එකම දේ ෂෙයා කරගන්න අයගේ experiences. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම කිව්වා same culture එකක් ගත්තාම මේ පේරාදෙණිය යුනිවර්සිටි එකේ anti raggers line එක rags වලට විරුද්ධව ඉන්නවා. එතකොට එයාලා වෙනම sub culture එකක් නිර්මාණය කරගන්නවා යුනිවර්සිටි එක ඇතුලේ. එතකොට එයාලා වෙනම canteen එකක් use කරනවා. එයාලා කතා කරන language එක, එයාලගේ behaviors, එයාලගේ හැසිරීම වෙනස්, එයාලා අඳින dresses වෙනස්. ඒකට ඒ වගේ sub culture එකක් ගොඩනගා ගන්නවා. එතකොට ඒ කල්චර් එක ගැන අධ්‍යයනයක් මේ ethnography කියන approach එක යටතේ අපිට කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ විවිධාකාර groups ඇතුලේ තමන්ට සමානව share කරගන්නා කල්චර් එකක් සම්බන්ධයෙන් මේ research එක යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒකට මේක discipline එකක් ගත්තාම anthropology මානව විද්‍යාව වගේම sociology සමාජ විද්‍යාව ගන්න පුළුවන්.
unit of analysis විදිහට අපි අර කතා කරා වගේ එකම කල්චර් එක ෂෙයා කරගන්න ඒ group එකේ අයව අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් sample එකක් විදිහට. Yeah, the next approach is case study. This is like commonly used approach. Case study, it involves careful and complete observation of a social unit. That social unit can be one person or a family or an institution or a cultural group. So anything can be a case. You don't need to be like, if you say case study, it's not only like one individual. It can be one individual or like a few people, or it can be about a problem, right? So the focus is developing an in-depth description and analysis of a case or multiple cases. So the type of problem best suited for this design is providing an in-depth understanding of a case or cases, right? So this draws from psychology, law, political science, and medicine case studies. So you study, the unit of analysis is you study an event or a program or an activity or individuals, whatever it is. So this is called case study. Main thing is a researcher focuses on cases in depth, like when he or she collecting data, he goes into the depth and involve multiple sources of information. It's just not going and taking an interview, like it's observing and then collecting other details. So the researcher is going into the subject very deeply and reflect very deeply. So that is I will give you an example for case study. Okay. So for example, childbirth experience in Sri Lanka, a case study of Candy. Childbirth is it's an experience sometimes which is the experience is good, sometimes it's bad. So in some hospitals they don't treat the patients or the mothers well. So if you are conducting a case study of Candy, it can be based on Candy Hospital or any other hospital. So you are talking about the experience of a group. Like you can take like 1 or 2 people who have given birth in that hospital, and then you can talk to them. You are not only talking to that mothers who gave birth, you are talking to their family, and you are talking to the doctors, you are talking to the midwives or the nurses, and you observe what they feel. So that is one example of a case study. So like years back, I did a case study on Muslim marriage practices, a case study of Mavanalla. Mavanalla is where I am from. So I did a case study of Muslim marriage practices, how the marriages are happening. So what is the say a woman has in a marriage and stuff like that. So that is also a case study. So these are the 2 examples I have for the case study. Yeah. Kavindya? ඊළඟට තමයි case study කියන්නේ සිද්ධි අධ්‍යයනය. ඒක සිද්ධි අධ්‍යයනයක් මත පදනම් කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් රිසර්ච් එකක් ඩෙවලොප් කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් මේකේ රිසර්ච් ඒ කියන්නේ පර්යේෂකයා ඉතාමත් තදින් නිරීක්ෂණය කරනවා. ඒ වගේම ඒක ඒ සිද්ධිය වෙන්න පුළුවන් එක් පුද්ගලයෙකුට නැත්නම් පුද්ගලයන් කිහිප දෙනෙකුට නැත්නම් පවුලකට සමාජයකට ඒ වගේ පුද්ගලයන් යොදාගෙන පර්යේෂකයාට සිද්ධි අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඩිසයින් එක ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් පර්යේෂකයා ඉතාමත් ගැඹුරු අදහසක් ලබා ගන්න තමයි මේ සිද්ධි අධ්‍යයනය කරන්නේ. ඒකට මේ සිද්ධි අධ්‍යයනය හරහා පර්යේෂකයාට ඒ සිද්ධිය පිළිබඳව ගැඹුරු අධ්‍යයනයක්, ගැඹුරු අදහසක් ලබා දෙනවා. ඩිසිප්ලින්ස් ගත්තාම මේ ශාස්ත්‍ර ගත්තාම මනෝවිද්‍යාව, නීතිය, දේශපාලන විද්‍යාව වගේම වෛද්‍ය විද්‍යාවත් ගන්න පුළුවන්. unit of analysis ගත්තාම ඒකට ඒ experience ඒ කියන්නේ යම් කිසි සිද්ධියකට දායක වෙච්ච ඒවයින් අත්දැකීම් ලබාගත් පුද්ගලයන්ව ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම
පර්යේෂකයාට පුළුවන් යම්කිසි ඉවෙන්ට් එකක් යම්කිසි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් මූලික කරගෙන මේ සිද්ධි අධ්‍යයනය කරන්න. උදාහරණ විදිහට මම දැන් කිව්වා ළමෙක් බිහි කරද්දී ලංකාවේ කැන්ඩි දිස්ත්‍රික් වල ළමෙක් බිහි කරද්දී ඒ ඇතිවන එක්ස්පීරියන්සස් ගැන සිද්ධි අධ්‍යයනයක් කරාම ඒ සිද්ධි අධ්‍යයනයේදී අපිට ඒ ගෲප් එකේ අදහස් අයිඩියාස් ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව පර්යේෂකයා අම්මට විතරක් නෙවෙයි කතා කරන්නේ ඒ හා සම්බන්ධ වෙච්ච වෛද්‍යවරුන්ට මිඩ්වයිෆ්ලට නර්ස්ලට මේ හැමෝටම කතා කළා ඒ සිද්ධිය පිළිබඳව ගැඹුරු අදහසක් ගන්න උත්සාහ කරනවා වගේම ගැඹුරු අදහසක් ඒ සිද්ධිය ලබා දෙනවා. ඊට අමතරව මැඩම් කිව්වා මුස්ලිම් සමාජයේ මේ විවාහ චාරිත්‍ර සම්බන්ධයෙන් මාවනැල්ල ප්‍රදේශය ආශ්‍රිත කරගෙන මැඩම් කේස් ස්ටඩි එකක් කරා. ඒකෙදි කතා කරලා තියෙනවා ඒ සිද්ධි වලට අදාළව අත්දැකීම් ලබාගත් පුද්ගලයන් එක්ක ඒකට ඒ හරහා ඉතාමත් ගැඹුරු අදහසක් ලබා ගන්න මේ කේස් ස්ටඩි අප්‍රෝච් එක හරහා හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. ඒකට මේ කේස් ස්ටඩි කියන්නේ එක්තරා ආකාරයක approach එකක් qualitative research එකක් කරද්දී. Yeah. So this one I already described the examples for each research approach. I have put this here. So you can see that. And then so this one, how to structure a qualitative research, I think we'll have to do that in the next class because we don't have much time, right? It's just another 5 minutes more, I think. I'm not sure. What do you think, sir? Are you there? You can continue, no problem. So what about others? They're okay? Can they stay for a little? Yeah, they can stay, no problem. Okay, yeah. Right. So here, we're going to see how to structure. I'm trying to finish it as soon as possible because I know you'll be sitting for 2.5 hours now. So how to structure a qualitative research. So this is the basic structure. This differs from university to university and field to field, country to country. But this is the simple structure. Certain things can change, but in any research paper or the proposal will have this 5 parts: introduction, literature review, research methodology, analysis of results, and conclusions and recommendations. These are the main things we discuss there. Sometimes in the literature review we say as research context, and research methodology we include research design. So things analysis of results can be said as impact of the research. So it differs, but these are the basic things. So we don't have time for group work. So can you see this introduction part? So here, when you have the first part is, as I said, let me show you. So the introduction part. Maybe Kavindya can translate 5 Yeah. Yeah. qualitative research එකක් ගොඩනගද්දී මේක තමයි කියන්නේ සැකස්ම මුලින්ම ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක යනවා හැඳින්වීමක් කරනවා ඊළඟට සාහිත්‍ය විවරණයක් කරනවා ඊට පස්සේ ඔයාලගේ පර්යේෂණය කොහොමද ගොඩනගන්නේ මැඩම් කියලා දුන්න quantitative qualitative methods විදිහට දාන්නේ ඒ methods වලින් ඔයාලා ගන්න ප්‍රතිඵලවල විශ්ලේෂණයක් කරනවා අන්තිමේට ඒක සාරාංශගත කරලා තව මේ රිසර්ච් එක හරහා ඔයාලට මොනවද දෙන්න කියලා suggestions කියන එක අන්තිමේදී සඳහන් කරනවා. Yeah, so we are going to talk about the introduction part, first part of the structure of a qualitative research. So in the introduction, what are the things you should include? This is what I have put this in circles around this introduction. So this chapter describes the dissertation introduction, right? You have to give the general idea of the research. So here you can see, can you see the slide? Can everyone see the slide? Yeah. Yeah.
So research, 1 minute. Because I can't see this screen for some reason. I don't know. We can see the slides, no problem. Yeah. Introduction. So you, Introduction. introduction. Research So we question. have research questions, research objectives, and limitations of the research, and justification, and context, you can see, and outcome, right? So in the context, what you have to see, what you have to say is, you have to present in a general way. You know, you are going to describe the, problem. Is it physical, socio-cultural, economic? You are going to contextualize your research here, right? And the research problem or the research questions, you can say, you have to introduce the significance of the topic. You're going to find answers for your research questions, right? So you have to narrow down and be very specific when you are like talking about research questions. You can have like 1 or 2 or maximum 3 questions, but you're going to find answers for your research questions in your, what do you call it? In your research. So you should have narrow down your research questions. That's important. And you might have a aim for your research, objectives, like general purpose means or the aim of the research. So why you are what you are trying to achieve, or what you are intend to do with your research. That is your research aim or research objectives. And the limitations means the obstacles or the problems or you will encounter while you are doing the research. Whatever, like if you can mention that in the limitation. All these are like you're not going to like deeply engage and write all this, but in the introduction part you have to give a basic idea of all this. But the most important part here is the research questions. You have to define exactly what you're going to like ask yourself as a research. Yes, Kavindya. ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා හඳුන්වලා දෙනවා ඔයාලගේ රිසර්ච් එක සම්බන්ධයෙන්. එතකොට ඔයාලගේ රිසර්ච් එකේ අවුට්කම් එක කියන්නේ ඔයාලා බලාපොරොත්තු වෙන දේ සඳහන් කරන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම කන්ටෙක්ස්ට් එක කියන්නේ සන්දර්භය, ඒක අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ මොනවද කියන්න ඕනේ. ඊට අමතරව රිසර්ච් ක්වෙස්චන් කියන්නේ ඔයාලා යොදා ගන්න ප්‍රශ්න මේ රිසර්ච් එක හරහා ඔයාලා පිළිතුරු සපයන්න බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රශ්න සඳහන් කරන්න ඕනේ. ඊට අමතරව රිසර්ච් ඔබ්ජෙක්ටිව්ස් කියන්නේ රිසර්ච් එක හරහා ඔයාලා බලාපොරොත්තු වෙන දේ, ඔයාලගේ aims ඒවා narrow down කරන්න ඕනේ. ඊට අමතරව limitations ඔයාලට මොනවා හරි සීමාවන් තියනවා නම් ඒ වගේ දේවලුත් සඳහන් කරන්න ඕනේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ලැන්ග්වේජ් එක ඒ වගේ දේවල් limitations විදිහට ඔයාලට එන්න පුළුවන් රිසර්ච් එකකදී. ඒ දේවලුත් සඳහන් කරන්න ඕනේ. Yeah, I forgot to mention justification. So here you can see justification. In justification, you have to explain why the research you are doing, why what you are doing is important, and in what way it contributes to the field or the society, the social relevance of your project, if it has a social relevance, how it's going to like contribute to academia or the general public. So it will have an impact. So you have to give justification why you are doing this. Why should you do this research? So there you can give your personal, connection to the project as well. If you are like very much connected to that topic in a personal level, you can give that as a justification as well. Yeah. ජස්ටිෆිකේෂන් එක හරහා ඔයාලට සඳහන් කරන්න පුළුවන් ඇයි ඔයාලා මේ රිසර්ච් එක කරන්නේ, මේ රිසර්ච්
එක හරහා මොනවාද සමාජයට දෙන්න ඔයාලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොනවාට සමාජය හා සම්බන්ධ මොනවා හරි දේවල් තියෙනවද වගේ දේවල් ජස්ටිෆිකේෂන් එක හරහා ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ රිසර්ච් එක කනෙක්ට් වෙන විදිහ පෙන්වන්න පුළුවන්. Yeah. So this introduction part is clear for everyone, I think, right? Shall we go to the next? Shall we move to the next part? So this is literature review. This is kind of the people find it difficult to like connect when the research when you are like structuring a research. The literature review part is people find it a bit difficult. But you know, literature review means you are not going to like you know, quote from some work, some literature, and just you know copy paste it in your research. That is not literature review. Mainly, you know, literature means you know, we are going to talk about our research, and we are going to situate our research within literature. For example, you know, you have to find a theoretical framework. So in here, you know, theoretical framework in the sense, you're going to find a structure that can hold or support the theory of your research study. So your research study, you're going to situate in a place. So to support that, you're going to introduce theoretical frameworks which explains the problem you are like exploring. For example, there are so many theories, right? Let's say functionalism, Marxism, intersectionalism, feminism, social action theory, identity theory, social identity theory. There are so many theories. So what kind of theory or theoretical framework is relevant to what you are exploring? You have to read, and then you have to situate your research in exactly that framework. So that is the theoretical framework. It's not just copy pasting articles and quotes from you know, the books you read and all. So it should be relevant to your work, and it should explain. So you can also, you don't need to like accept whatever written in there in the literature. You can like critically analyze, and you can say this is not suitable. And you, as a researcher, you have to be critical. You can't accept everything, and you can't conform everything. You have to be like, you look at the literature in critical eye, and then you have to think whether this is suitable for my whatever I am doing. So that is what is theoretical framework. Kavindya? සාමාන්‍ය ලිටරචර් රිවිව් එකක් කියන්නේ ඔයාලා ඒක කොපි පේස්ට් කරන එකම නෙවෙයි. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලගේ රිසර්ච් ටොපික් එකට සම්බන්ධව අවශ්‍ය තියරිස් නැත්නම් න්‍යායන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ෆෙමිනිසම් මේ වගේ ඕනෙම න්‍යායක් අරගෙන ඒ න්‍යායන් හරහා ඔයාලගේ රිසර්ච් එක ඩිවෙලොප් කරන එක තමයි මේකෙදි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒකට අදාළ තියරි එක කොහොමද, ඒ තියරි හා ඒ හා සම්බන්ධ කන්සෙප්ට්ස් කොහොමද ඔයාලගේ රිසර්ච් එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ, ඒවා කනෙක්ට් වෙන්නේ කොහොමද, ඒ විදිහට ක්‍රිටිකලි ඒ කියන්නේ තාර්කිකව හිතලා ඒවා යොදා ගන්නවා මිසක් ඒ පෝස්ට් එකක් නැත්නම් ආටිකල් එකක් කවුරු හරි ලියුව දෙයක් එහෙමම කොපි පේස්ට් කරලා ලියන එක නෙවෙයි ලිටරචර් රිවිව් කියන්නේ. ඔයාලා හොඳට ඒ තියරිස් ඒ න්‍යායන් කියවලා ඒ න්‍යායන්ගේ සාරාංශය නැත්නම් සාර එසෙන්ස් එක අරගෙන ඒ දේවල් හරහා කොහොමද ඔයාලගේ රිසර්ච් එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා තාර්කිකව හිතලා ලියන එක තමයි ලිටරචර් රිවිව් කියලා කියන්නේ. Yeah. So here we have mentioned two things in the literature review. One is theoretical framework, which I was talking about, and then the background. In the background section, you know, you have to include the existing research or the information on the problem or on the issue you are like researching or exploring. You already have existing information of the problem in different levels. So it can be theory, field research, and even your experience. So this can be included in the literature reviews background part, and then you're going to go for the theoretical framework. Kavindya? ඊට අමතරව ඔයාලගේ අර එක්සිස්ටිං
කියන්නේ මේ වෙනකොටත් ඔයාලා ලබා ගන්නලා තියෙන experiences ඒ වගේ දේවල් මේ background එක හරහා යොදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට එකක් අර theories අපි යොදා ගන්න එක, අනිත් එක තමයි මේ research එක topic එක සම්බන්ධව මේ වෙද්දි පවතින දැනුම සහ ඔයාලගේ experience යොදාගෙන ලියන්න පුළුවන්. Yeah. So the third part is the research methodology. So there are two parts in here. One is methodological approach, and the other one is method of data collection, right? There are two parts. So in the methodological approach section, so here we discussed, right? Our research approach will be qualitative or quantitative or mixed methods, depending on the way you want the problem to be explored. So that you will be like mentioning there your approach, and in that, if you are like if you are selecting let's say qualitative approach, so we discussed about different methods in qualitative approach, narrative and case study and stuff like that. So you are going to like you're going to talk about the approach you are selecting and why you are selecting that. You have to like justify why you are selecting this method, why not the other method. So that is the methodological approach you will be mentioning there in the research methodology part. Kavinya? Yes, අපි කතා කරා මැඩම් කතා කරා එක එක methods approaches ගැන. එතකොට ඒක එක්ක වෙන්න පුළුවන් qualitative නැත්නම් quantitative approach එක. ඊට අමතරව අපි කතා කරා වගේ qualitative approach එක යටතේ අපිට methodological phenomenal ඒ වගේ approaches උත් ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ approaches හරහා කොහොමද ඔයාලා research එක develop කරන්නේ, methods කොහොමද යොදාගන්නේ කියන එක මේ approach එක හරහා අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. සහ ඊට අමතරව ඇයි අපි method එක පාවිච්චි නොකරන්නේ කියන එකත් highlight කරන්න පුළුවන්. Yeah. So in here, method of data collection. So you have to describe the method of data collection, how you are going to do the data collection, and your justification for choosing that method. You will be like explaining that in detail. So also like describe and justify the techniques you will be carrying out. Like if you are selecting observing as a technique, you have to justify that why that observing as a method of data collection is relevant to your study. So if you are using in-depth interview, or you are going to keep a field diary, focus group discussion, whatever you are doing, whatever the method of data collection, you have to like make it relevant to your research, and then you have to justify why you're using that method. Yeah. data collection method එක ගත්තාම දැන් අපි methods එක අපි දැන් උදාහරණයක් විදිහට qualitative වගේ ගත්තා නම් එතකොට අපි මේ data collection method එකක් ගන්න ඕනේ. ඒක interview ද නැත්නම් discussion එකක්ද ඒ වගේ අපි clearly පෙන්වන්න ඕනේ අපි data collect කරගන්න method එක. ඊට අමතරව අපි සඳහන් කරන්න ඕනේ ඇයි මේ method එක අපේ research එකත් එක්ක relevant වෙන්නේ. ඒක relevant වෙන්නේ ඒ කියන්නේ සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද වගේම ඇයි අපි මේ method එක යොදාගත්තේ වගේ දේවල් අපි මේ method collection data collection කොටසේදී අපි පැහැදිලිව පෙන්වන්න ඕනේ. Yeah. So the fourth part is analysis of results, where you will be like talking about you have found data now, and then you're going to present it meaningfully. Like you can organize the data into themes or stories. Maybe if you are like doing quantitative, you are like will be presenting through certain softwares and maybe using diagrams, tables, maps, participant participant mapping, and there are so many ways of analyzing the results. So you're going to present the holistic analysis of results. So how you are going to interpret the data, and you already have a theoretical framework. So with that, you're going to interpret the data you have collected, right? So the way, what language you are going to use, and how you are going to interpret, how you are going to categorize, how you are going to organize, and how you are present. It depends on your research approach and your individual interests. But you have to present it in a
meaningful and beautiful way. Kavindya? yes, research result analysis එක කරන ක්‍රම විවිධාකාරයෙන් තියෙනවා. ඒතකොට අපි තෝරගන්න අපේ research methodology approach එක හරහා ඒක depend වෙනවා. හැබැයි අපිට software එකකින් හරි එහෙම නැත්නම් diagrams වලින් සහ විවිධාකාර ආකාරයෙන් අපි ගන්න result එක analyze කරලා මේ chapter එකේදී අපිට පෙන්වුම් කරනවා. ඒ වගේම ඒ ගන්න resource වල වැදගත්කම ඒක relevancy එක වගේ දේවලුත් අපි මේ chapter එකෙන් පෙන්වුම් කරනවා. Yeah. So the chapter 5 is conclusions and recommendations. So here, mainly you are going to discuss about your thoughts and ideas. And then if you are recommending something for future, you can talk about that in details. So conclusions, you don't need to like answer all the questions in your research. You will have a set of research questions, but sometimes your research will not answer the questions straightforward, but that's okay. So that is the style or format of qualitative research. You don't always find the answers you wanted to find, but you can conclude it in a way that gives the full picture of the research. And then you can like give recommendation, like if you are suggesting, for example, if you are talking about an issue and then you are envisioning something, a social change or something, you can recommend what you can do to achieve that change. So that is it. Yeah. Kavindya? Conclusion and recommendations සරහා අන්තිමේටම අපි කතා කරනවා සමස්තයක් වශයෙන් අපේ රිසර්ච් එකෙන් මොනවාද අපි කියන්න පෙන්වන්න කරේ කියලා සාරාංශගතව. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපිට මේ රිසර්ච් එකේදී අපිට ගොඩනංවපු questions research questions තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ හැම question එකකටම අපි answers හොයාගත්තේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට overall මොකද්ද අපි මේ රිසර්ච් එක හරහා පෙන්වන්නේ කියන එක මේ conclusion එකෙන් අපිට finally පෙන්වන්න කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව recommendation සරහා මොනවා හරි අපිට change එකක් සිද්ධ කරන්න ඕන නැත්නම් මොනවා හරි issue එකක් තියෙනවා නම් ඒ දේ කොහොමද කරන්නේ, ඒ දේ සිද්ධ වෙන්නේ ඕනේ කොහොමද කියලා අපිට suggest කරන්න පුළුවන් නම් ඒ දේවලුත් මේ recommendations එකේ mention කරන්න පුළුවන්. Yes. So that's it for today, and I hope that you gain some understanding about designing qualitative research. This is the basic structure we talked about, and you can develop it as a full proposal. These are the basic things, and you don't need to make it a complex process. Actually, like if you understand the basic things, it'll make the journey easier. It's actually like I think that it's a very interesting and enjoyable journey, the research journey. So I wish you all the best that whatever you are doing, assignments or proposals, you can think about this whatever we learned today, and then you can design accordingly. Thank you so much. Kavindya? මේ ටික තමයි මැඩම් බේසිකලි අපිට කියා දුන්න මූලිකම දේවල් qualitative research එක සම්බන්ධව. සාමාන්‍යයෙන් මේ research එකක් කියන්නේ ගොඩක් අමාරු දෙයක්වත් අපි ලොකු බරක් ඔළුවේ තියාගෙන කරන්න ඕන දෙයක් නෙවෙයි. අපිට enjoy කරන ගමන් කරන්න පුළුවන්. දැනට කියන්නේ මම මේ ටික තමයි මූලිකවම අපිට qualitative research සම්බන්ධයෙන් අද දවසේ අපිට උගන්වන්නේ. මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් මැඩම්ගෙන් අහන්න පුළුවන්. ඒ සම්බන්ධව මේ කාට හරි තියෙනවද ප්‍රශ්න එහෙම අහන්න? එහෙම නැත්නම් මේ chat mode එකේ මම උදාහරණ වශයෙන් මෑතක සිදුවෙච්ච සිදුවීම් කීපයක තියෙනවා. තව ලිස්ට් එකක් තියෙනවා. ඩිප්ලෝමා කරන අය මෙන්න මේ මෑතක ඒ වගේ සිදුවෙච්ච හිංසනයක් ආශ්‍රිතව සිදුවෙච්ච
මාතෘකාවක් තෝරගන්න. ලබන සතිය වෙනකොට අපි තෝරලා ඉවර වෙන්න ඕන. මේ මාතෘකාවට අදාළව පුවත්පත්වල, ටීවී, Facebook, සමාජ මාධ්‍ය ඕනම තැනක තියෙන තොරතුරු එකතු කරගන්න. ඒ තොරතුරු එකතු කරන බොහෝ විට ඒක ලියන්න වෙන්නේ අර narrative research කියන පළවෙනි approach එක යටතේ තමයි post graduate diploma එකට මේ course එකේ assignment එක ඇටියට කරන්න වෙන්නේ diploma එකට. research students ලා research කරන අය තමන්ගේ topic එකට අනුව අපි step by step මේක දැන් develop කරනවා. දැන් quantitative කරනවා නම් quantitative, qualitative කරනවා නම් කොයි approach එකද මේ පහෙන් කොයි එකද අපිට ගැලපෙන්නේ. ඒක තීරණය කරගන්නට ඕන. එතකොට මේ ලබන සතිය අපි බලමු කොහොමද ඔයාලා එකතු කරලා තියෙන data මොනවද? ඒ data කොහොමද අනුව කොයි approach එකද තෝරගෙන තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඉදිරි දේශනවලදී අපිට පුළුවන් තවදුරටත් අපේ assignment එක හරි research proposal එක හරි තවදුරටත් develop කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දේශනවලදී ලැබෙන feedback අනුව තමයි අපි ඒක develop කරන්නට වෙන්නේ. දැන් මම හිතන්නේ ශාමිලා කියවන්නට ඇති මේ sexuality, reproductive health related incident postgraduate diploma students ලා assignment එකට ඒක තමයි අවසානයේ develop කරලා මේ present කරන්න ඕන. Okay. එතකොට presentation වලට ලකුණු ලැබෙනවා, assignment එකටත් එයාලට ලකුණු ලැබෙනවා. Okay. ඒ නිසා අපි විශේෂ ගැටලුවක් නැත්නම් අපි අද නවත්තමු. ලබන සතියේ නැවත And if anyone wants, Creswell's books, qualitative research and mixed method, and there are like 2 books which is like very easy to understand. I have those PDFs. If anyone wants, I can send to Professor Nandana, then others can get it. They are electronic copies, right? Yes. Could you please send them? Very helpful, because if the students want to refer them, I can share. If you find updated literature. Yeah, I will do that. If I come across anything that is relevant to this, I will, I have the access to the library and all, and so I can send. Yeah. The textbook you referred, qualitative textbook. Which version you have there these days? I think the latest one, 2019 or something. I can't remember exactly. Maybe 5 or 6, perhaps. Yeah, please send it because I don't have the latest version. I went through the book, but I don't have. Let me check. Some John W. Creswell one, no? Yeah. If you find the 5th one, here we have 3rd version, perhaps. Okay, yeah. If you have, I know there's a 4th one. Now I am sure they have 5th or 6th version by now. Yeah. If you find it, please forward to me. Yes, I'll do that, sir. Yeah. So, okay then. Yeah. Thank you, Shameela. It's a great. See you next week. Okay. Yeah. Thank you. Thank you, sir. Mr. Ashraf, you are also learning a lot, right? He's a lawyer. He's a lawyer.
So it's good he's studying sociology these days. From where he is, Ashraf? He's I'm from Akurana. Purana, Arafat okay. is my friend of mine. Oh, really? Dr. Arafat. My husband. Yeah. Okay. Okay, nice to know you. Maybe Yeah. both of you are know each other perhaps. Maybe That's why he related. said he knows my husband. Okay. Yeah. And Right. okay, if Okay you then. because he is a lawyer, he doesn't know sociology and research Mm-hmm. and so on. But it's good he is following the classes and learning something new. This is Yeah. first perhaps experience, no? First time in his life. You Okay. understand most of the things you understand, right? Yes, I'm enjoying more than everything. I'm enjoying the subject. Yeah. If Yeah. whatever the discipline you do your training, if lecturer explain them clearly, student can understand, no? That, Yeah. yeah, good. So you can think of kind of you can select any interesting incident. Then you can we can continue the rest of the classes, based on your work. Okay, I'll stop the class. Yeah, thank you very much. I really enjoyed teaching because, I studied there and I did my master's there. So it's Peradeniya holds a very special place. And Professor Nandana was, one of our lecturers there. So it's, I really feel like, more than anything, like where you studied, when you contribute to where you studied, it gives a special feeling. So I really enjoyed, and I hope you all got something from what I'm doing. Thank you so much. Yeah, I get a lot of feedbacks from students. They are benefiting a lot, and Oh, nice to hear that. you are performing with distinction. Huh? Thank you. Keep in Thank you touch. then. Okay. Yeah. Thank Take you. care, everyone. Bye. Bye.